và chính phủ Đức tài trợ. Sau đó là các bài trình bày của chuyên gia dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam về quy định về thuế thu nhập tối thiểu bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn và quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu. Tiếp theo là phần trình bày về đối tượng áp dụng, người nộp thuế, quy định về chuyển tiếp và giảm trừ trách nhiệm, các quy định về kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo Nghị quyết 107 và Nghị định 236, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về kê khai và nộp thuế trực tuyến. Cuối cùng là phần hỏi đáp trực tiếp về các vướng mắc của doanh nghiệp. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, trân trọng kính mời ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, phát biểu khai mạc chỉ đạo hội thảo. Thưa ông Marco Sam, đại diện dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam. Kính thưa ông Noguchi Daisuke, cố vấn trưởng dự án JICA. Kính thưa ông Carlos Gutierrez và ông Sibunlo là các chuyên gia của dự án. Kính thưa lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia, các cộng đồng doanh nghiệp. Kính thưa lãnh đạo các đơn vị các ban của Cục Thuế. Kính thưa toàn thể hội nghị. Thì đầu tiên thì thay mặt cho ban lãnh đạo Cục Thuế thì tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp đã dành thời gian tham dự hội thảo quan trọng ngày hôm nay với tiêu đề là hội thảo tuyên truyền giới thiệu chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, trong khuôn khổ thuế quan mới của thế giới đang được định hình thông qua giải pháp 2 trụ cột của OECD về chống xói mòn cơ sở thuế, là thành viên thứ 100 của PEPS, Việt Nam đã khẳng định cam kết của mình đối với một môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và bình đẳng. Hiện thực cam kết này thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành nghị quyết số 107 2023 và Chính phủ đã ban hành nghị định số 236 vừa rồi, quy định về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Với Việt Nam, chủ động luật hóa và triển khai đồng bộ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu là một nỗ lực rất lớn của Chính phủ cũng như của cơ quan thuế Việt Nam nhằm tiếp cận chính sách thuế tiên tiến, hội nhập sâu rộng và tạo lập môi trường đầu tư minh bạch và bình đẳng. Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng đây là một chính sách thuế hoàn toàn mới, có nhiều quy định đặc thù, phức tạp so với các chính sách, thủ tục kê khai nộp thuế với các sắc thuế hiện hành tại Việt Nam. Sự thay đổi này chắc chắn sẽ mang lại những bỡ ngỡ, những cái khó khăn và vướng mắc trong quá trình đầu của việc tiếp cận và tuân thủ đối với chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu. Cũng chính vì vậy thì cơ quan thuế chúng tôi cũng rất là cầu thị. Bên cạnh những tiếp cận những cái kinh nghiệm, những thông lệ quốc tế mới thì chúng tôi cũng hợp tác với các cái tổ chức để hỗ trợ cho cơ quan thuế cũng như mà người nộp thuế trong quá trình mà triển khai các cái quy định này sao cho nó phù hợp và nó thuận tiện đối với người nộp thuế tại Việt Nam. Và điển hình như ngày hôm nay thì chúng tôi tổ chức cái hội thảo này có sự hỗ trợ giúp đỡ của dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam do Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức tài trợ, cũng như cái sự đồng hành hỗ trợ của các cái tổ chức quốc tế khác như là JICA trong ngày hôm nay. Với mục tiêu xuyên suốt là lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ thì ngay sau khi Nghị định số 236 có hiệu lực thì Cục Thuế đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ như là ban hành công văn để tuyên truyền, giới thiệu một số nội dung chính của nghị định, giới thiệu cổng giao dịch điện tử, hướng dẫn phương thức kê khai nộp thuế đảm bảo cho các doanh nghiệp có thể thực hiện 100% thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử mà không cần đến cơ quan thuế trực tiếp. Ngoài ra, Cục Thuế còn phối hợp chặt chẽ với dự án về tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam do Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức để tài trợ để tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và chúng tôi cũng sẽ cam kết là sẽ đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình mà tổ chức thực thi các cái quy định này. Để báo cáo quý vị thì như lúc nói đầu, đây là một quy định mới, không chỉ mới đối với cộng đồng doanh nghiệp mà mới cả trong quá trình thực thi của cơ quan thuế. Thì ngoài cái việc mà chúng tôi hướng dẫn tổ chức thực thi cái nội dung này, chúng tôi cũng mong muốn là nhận được những cái phản hồi, những cái ý kiến của các bạn, của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện. Và chúng tôi cũng ghi nhận những ý kiến ban đầu là còn nhiều khó khăn về bỡ ngỡ, có thể là về mặt thủ tục chẳng hạn như vậy, về mặt kê khai, về mặt nhiều quá.
Thì cũng mong muốn là qua cái hội thảo này, trong cái phần trao đổi thì các bạn có cái ý kiến, có đóng góp ngược lại cho cơ quan thuế chúng tôi. Thì đây là một cái kênh rất quan trọng để cùng với chúng tôi, cùng với các chuyên gia, thì chúng tôi cũng sẽ có cái ý kiến và có cái đánh giá trong quá trình thực hiện để báo cáo chính phủ. Và các đồng chí, thì trên tinh thần như vậy thì buổi thảo ngày hôm nay thì sẽ không chỉ dừng lại ở cái việc phổ biến chính sách pháp luật, mà là một cái diễn đàn cởi mở để Cục Thuế và các chuyên gia dự án trao đổi, lắng nghe và giải đáp thấu đáo những vướng mắc băn khoăn của quý doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực thi chính sách thuế mới. Chúng tôi sẵn sàng ghi nhận các ý kiến, đóng góp quý báu của doanh nghiệp để hoàn thiện hơn nữa, để nâng cấp hệ thống thuế phục vụ tốt hơn cho việc tuân thủ chính sách pháp luật thuế. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thảo tuyên truyền thực thi thuế tối thiểu toàn cầu. Xin kính chúc hội thảo chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc quý vị đại biểu được sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu ông Marco Sam, dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam, xin phát biểu ý kiến. Very good morning, Deputy Director General Mr. Le Laum, distinguished guests. It's my great pleasure to be here today at the workshop on the implementation of the global minimum tax in Vietnam. This workshop comes at a very important time as enterprises and tax officials begin to process and submitting and receiving notifications and filings related to the global minimum tax for the first time. In recent years, Vietnam has taken significant steps to address the challenges arising from international tax competition and profit-shifting practices by large MNEs, as clearly highlighted by Deputy Director General Mr. Le Laum. The government of Vietnam's swift adoption of the Resolution 107 in late 2023 and the GMT decree in August 2025 has established the fundamental and essential rules for the smooth implementation of the global minimum tax, ensuring Vietnam's strong alignment with the OECD model rules. Ladies and gentlemen, allow me also to highlight the contributions of the project Strengthening Public Financial Management in Vietnam, which is co-financed by the European Union and the German government and implemented by the GIZ. Since 2023, the project has actively supported and jointly worked with the Ministry of Finance in preparing and operationalizing the global minimum tax. Our support has included technical assistance, training, materials for legal drafting, coordination of the stakeholder consultations across the government, local tax authorities and the MNEs, as well as peer learning exchanges with institutions in Germany and other counterparts through regional and international forums, enabling Vietnam to benefit from the broader international experience. We also facilitated experts support through the International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD, and we have the two experts here today to advise on policy options, drafting the decree, and the development of the upcoming e-guidebook. We are pleased to have the experts here today, and they will as well have a presentation on the global minimum tax. These collective efforts have helped Vietnam towards the robust implementation of the global minimum tax, contributing to strengthen the tax revenue, improve the integrity of the tax system, and to align with international tax standards. Looking ahead, I would like to reaffirm that the project will continue to accompany and support the Ministry of Finance and relevant stakeholders in the next stages of GMT implementation. As new administrative procedures, reporting requirements, IT systems, capacity building needs will arise, we remain committed to supporting Vietnam to ensure that the global minimum tax is implemented effectively and in line
with international tax standards and good practices. So, ladies and gentlemen, today's workshop is a very important opportunity to clarify the practical aspects of the decree, to discuss the implementation challenges, and to ensure consistent understanding amongst all the stakeholders. So I encourage an open dialogue and your active participation. I wish us all a productive and a very successful workshop. Sinkamon. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu ông Carlos Gutierrez và ông Si Bunlo, chuyên gia dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam, sẽ trình bày quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn và quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu. Xin kính mời các ông. Morning, everyone. On behalf of IBFT, we're very honored and pleased to be here working together jointly with GIZ in order to support the DT, the government of Vietnam, in introducing this global minimum tax. We had been providing support as requested and to the extent needed by the team in different aspects of this process. And we hope we will continue gladly doing this as requested by the DT. Together with my colleague, Shibun Lo, we are going to give you this short presentation about the global minimum tax. What we would like is to address 4 different points, just to give you the introduction about how this came to be, sort of worldwide development. We will also discuss there what's the current challenges concerning the implementation worldwide of this global minimum tax. Then we would like to look at certain highlights concerning the compliance and administration, which has been already expressed that is quite a challenge. And then some key features concerning the QDMTT and the IIR. So first, where we are concerning the global implementation of this global minimum tax, what we call the GLOBI rules. And what you have seen here is the in red is the most important, is the countries and regions that have been implementing this global minimum tax. We have at the moment about 50 jurisdictions worldwide that has introduced these rules. Compared to last year, you see mostly developments in the Southeast Asia region. You see that Indonesia, Thailand, Malaysia has introduced these rules effective from fiscal year 2025. Also, in the Gulf region, we see that different countries, except Saudi Arabia,
has been introducing these rules as well, effective from year 2025. And in the Americas, we see that Canada and also Brazil and some islands in the Caribbean has introduced these rules since last year and this year. Now, when we look at the different rules, you find, as we know, there are three types of components of this global minimum tax. You have first the GloBI taxes, the IIR and the UTPR, and also you see the QDMTT being introduced by countries. In this table, you find all the countries that have introduced these rules. And you might see that most of the countries, or all of the countries except for New Zealand, has introduced also the QDMTT. Even some countries in Africa, in Middle East, in the Gulf region, in the Americas, has introduced only the QDMTT. Because of the interconnection of these rules, what you see is that, well, this tendency means that over time, the QDMTT is going to be the most important rule. When a country has introduced the QDMTT and has the QDMTT safe harbor, that means that the other rules, the IIR and the UTPR, are switched off. They are not applicable. And even as in the case of Vietnam, when a country has the QDMTT safe harbor, that means that there are no further compliance obligations in the jurisdictions of the UPE or the IPE or the POPE jurisdictions. So what we see, and as we see the tendency in the future, you will find that all countries will have a QDMTT. Most countries will aim to have this QDMTT safe harbor, and that means no further compliance obligations, no further taxation in principle in other countries. So this comes to the issues that Vietnam government has decided to implement this rule. And the main point here is that this is necessary because if Vietnam wouldn't have introduced these rules, there would be a tax that would be levied in another country. There you see that in the example number 1. Hong Kong has introduced the IIR. Singapore has introduced the IIR. If a Hong Kongese multinational has subsidiaries in Vietnam, and according to the rules, the ETR is below 15%. Because of that, there is a top-up tax percentage and a top-up tax in respect of Vietnam. Vietnam now may levy that tax through the QDMTT. That means that there's no further taxation in Hong Kong or in Singapore. This QDMTT will be credited against the top-up tax to be paid in Hong Kong under the IIR. Vietnam also, as I mentioned before, has the safe harbor status at the moment as a jurisdiction. And that means that when the tax is being determined and paid in Vietnam to the QDMTT, then there's no further calculations in the other jurisdiction. The tax to be paid in Vietnam under the IIR in Hong Kong, in this example, will deem to be zero. And that means that the Hong Kong multinational group will declare that that they have a QDMTT payable in Vietnam. And because of that, there's no further compliance obligations in Hong Kong in this example. Vietnam, in example number 2, has also introduced the IIR. That means that in this particular example, if a Vietnam multinational group has subsidiaries, in this case in Cambodia, and these subsidiaries are subject to an effective tax rate below 15%, in that particular case, Cambodia hasn't implemented this rule.
then Vietnam will levy the top-up tax in respect of the low-tax constituted entities in Cambodia through the IIR. In example number 3, maybe you find that the group may be parented now in China, and China hasn't implemented this rule. In this case, there might be that there is an intermediate parent entity in Vietnam. In respect, again, of a low-tax constituted entity in Cambodia, the top-up tax in this scenario will be levied by Vietnam. And in example number 4 is the situation of the UTPR. In that case, you find that there might be a Chinese multinational group that has low tax constituted entities in Cambodia. China hasn't implemented these rules. Let's assume that there's no intermediate parent entity or a partially owned parent entity, but Indonesia, in this example, has introduced also the UTPR. Then the sister company in Indonesia will levy will have to pay the top-up tax in respect of this low tax constituted entity in Cambodia through the UTPR. And if there are more companies and more jurisdictions that has introduced this UTPR, this tax will be allocated to these entities based on substance. Again, the main message here is that if Vietnam wouldn't have implemented these rules, well, then another country will be levying this top-up tax. So Vietnam has decided as a policy to levy the tax itself. This slide concerns the central record of legislation with a transitional qualified status. At the moment, in order to determine that a jurisdiction has qualified rules and has a qualified QDMTT with a safe harbor status, there is a transitional qualified procedure process. This procedure will be followed within 2 years by the full peer review of the legislation of each country to determine that the country has a qualified status. At the moment, what you see here, as I mentioned before, is that 50 plus jurisdictions has adopted the QDMTT and or IIR UTPR. This jurisdiction has requested, has gone through this procedure, which is mostly a self-assessment procedure. And most of these jurisdictions, let's say 99%, has already have this transitional qualifying status. Vietnam appears in the list that was published for the first time in January of this year. At that moment, you find that there were mostly OECD and EU member countries that have got this qualified status, plus Barbados and Vietnam. The OECD has created now a web page that is publicly accessible, and there you find now that the list has been updated progressively. And at the moment, in August 2025, that was the latest update, you find that there were 50 plus jurisdictions that have, in addition, got this transitional qualified status. There you find most of the Southeast Asia countries that has introduced these rules, and other major countries or economies that have also introduced these rules in other regions, as for example, Brazil, South Africa, and UAE. This central record of legislation with transitional qualified status is with respect of the QDMTT, with respect of the QDMTT safe harbor, and with respect of the IIR. Then you can see that most of the jurisdictions then has this QDMTT safe harbor status. And as I mentioned before, that switch off the rules IIR and UTPR in other jurisdictions. At the moment, the QDMTT is the most important rule.
Concerning the multinationals in scope, as we see, Vietnam here follows the GloBE rules. As we know, multinational groups are those groups that has foreign subsidiaries and permanent establishment, at least one foreign subsidiary, at least one permanent establishment located in another jurisdiction. A multinational group is in scope if it has a revenue of 750 million or more in at least 2 or 4 preceding years. For the QDMTT, Vietnam follows the same rules. In this example, you might, for example, consider that a UPE is located in Singapore and it has 2 low tax constituted entities, 2 LTCs located in Vietnam. Also, in Vietnam, you find another multinational group that has a UPE parent entity, ultimate parent entity in Vietnam, and a low tax constituted entity in Vietnam, and a low tax constituted entity abroad. In this particular case, all these LTCs located in Vietnam and UPE located in Vietnam will be subject to the QDMTT. The UPE also will have to pay the top-up tax under the IIR of Vietnam in respect of the LTC that might be located in another jurisdiction, for example, Cambodia, that hasn't implemented this rule. The rules don't apply to a fully domestic multinational group that might be in Vietnam, which is the situation on the left side of the screen. Again, the main rule here that who are the taxpayers that are in scope? Those are no taxpayers that are residents in Vietnam. Here we have a different rule. These are no taxpayers that has income being derived in Vietnam. The taxpayers that are in scope of this particular tax are multinational groups that has an annual revenue of 750 million euro or more in the consolidated financial statements of the UPE. And this is at least in 2 of the 4 fiscal years immediately preceding the tested fiscal year. So for example, in respect of fiscal year 2024, that is the tested year, we need to look at the 4 immediately preceding years from 2020 to 2023. And there we have to consider whether in any of these years there was an annual revenue of 750 million or more, which is the case in 2021 and 2023. Then, for fiscal year 2024, the group is in scope. That doesn't mean that the group will be in scope in 2025. For 2025, we will have to apply the same test and forward in the following years. Now, a multinational group that is in scope still might have certain possibilities to get out of the loop in this scenario. So first, we see that there are excluded industries in this situation, for example, shipping and ancillary activities. And there is a particular threshold in this situation. A multinational group might be scope, but there might be entities within the multinational group that are excluded. And you see there a list of entities that are excluded. In this particular respect, Vietnam follows the GloBE rules as well, but has determined that particular entities are also out of the scope of these rules. For example, in respect of the QDMTT, investment entities or multinational groups that are in the initial phase of international activities. In this case, it might be that the safe harbor, the QDMTT safe harbor is switched off, and that means that the tax in respect of investment entities, if there is a top-up tax, will be levied in another jurisdiction.
An excluded entity is an entity that is not subject to the rules or to the globe rules. So in respect of an excluded entity, IIR, UTPR, UDMTT will not apply. The globe attributes of these entities will be removed for the globe calculations. That means will be removed from the calculations to determine the ETR, and there will not be further administrative obligations in respect of these entities. For example, it will not be necessary to consider these entities in case of the global information return. A multinational group may be in scope, but nevertheless, it might be excluded from the application of the tax due to the minimum exclusions and the provisional CBCR safe harbor. Okay. I guess I'm going to sort of share with you some of the practical experiences we've had in terms of complying with the rules. As Carlos has mentioned before, these rules are designed by global international tax organization, and the rules are very complex. In a way, Vietnam has been forced to introduce these rules, and you don't have a choice about what to do with it. But within these rules, there are also different methods that would simplify or would aim to simplify how you can comply with these rules. Because I think international community also recognizes that the rules are very, very complex, and in many cases, looking for ways to simplify compliance with the rules, right? This effort of finding simplification and different ways to make the compliance easier is still continuing as part of the discussion at the international level, in particular as part of the discussion between the US and the OECD and the G7 on the side-by-side arrangement. There are probably more simplification methods that will come through. So it is something that probably is important to keep in mind for the future. So you see now a set of rules that have been introduced based on international standards, but keep in mind that these international standards are actually still evolving, right? So to a certain extent, we don't necessarily have full certainty on what we know needs to happen in the future. These rules are still changing, unfortunately, right? And although we are trying now to comply with a set of rules that are already very complex, it's useful to actually keep in mind that maybe in the future, there are still more changes that will have to come because of changes that come from the international level as a result, in particular, of the side-by-side arrangement with the US. Right? But focusing on what we have now, there are, I think, two very important simplifications in the system. One is this de minimis exclusion as part of the globe rules. Essentially, what this allows you to do is to exclude economically insignificant entities or economically insignificant presence in a particular country. So imagine that if you work in a multinational group with presence in 50 countries, there may be 5 or 6 or 10 of those that are kind of starting operations, and you may not actually have full-blown activities in those countries. The rules allow you to use this de minimis exclusion to get out of complying with globe in the system. Unfortunately, this rule actually still allows you or require you to calculate revenue based on the GloBE rules. It also requires you to calculate GloBE income. So they are still relatively not so simple because you still have to perform the adjustments, right? But as long as the threshold of euro 10 million in terms of globe revenue is met, and you don't earn more than 1 million euro of
globe income, or if you make globe loss, then you will meet this threshold. And once you meet this threshold, then the constituent entity in that country can be excluded from the compliance obligation you have to meet in this country. The other important simplification, I think a lot of multinational groups globally are relying on this during the transitional period, meaning essentially 2024, 2025, and 2026 primarily, is this notion of a transitional CBCR safe harbor. The transitional CBCR safe harbor is designed to carve you out of a particular country's in terms of having to do the full-blown globe calculation. If you meet one of the three tests in the transitional CBCR safe harbor, I can tell you that from our discussions with multinational groups globally, this is probably one of the most important simplification measure that multinational groups rely on in order to mitigate the compliance burden that you face. Right? Imagine a multinational group with 100 countries. Once you apply this transitional CBCR safe harbor, you might be able to actually narrow it down to 5 to 10 jurisdictions that where you actually really need to dig deeper and do the full-blown calculations because you don't meet this transitional CBCR safe harbor. The fundamental principle of this transitional CBCR safe harbor is that you don't have to do the full-blown globe rules calculation that you might find in the legislation and in the OECD administrative guidance. All you need is to take your CBCR report and the qualified financial statements that you use to create the CBCR report, pick out some of those numbers in there. You actually are not required to make any adjustment. In fact, you are prohibited from making adjustments. There are maybe a couple of adjustments that you have to make for relatively easy identifiable kind of items like uncertain tax position and unrealized fair value loss that is huge, like more than 50 million. Those kind of items need to be adjusted, but outside of that, you don't actually need to do adjustments. So it's a significant simplification measure. It has this similar test where you have to meet de minimis test. So if your operations is small, based on those calculations, in comparison with the de minimis test, this de minimis test under the transitional CBCR safe harbor is easier to apply because you just pick the number from the CBCR report, which most companies that meet the threshold should already prepare, right? Effective tax rate test, essentially if you are in a country without tax incentives, most of the time you will meet the ETR test, right? Because you are not getting favorable tax treatment, corporate tax rate is more than 15, so the ETR test will take out some of these jurisdictions from the compliance burden. The routine profits test essentially takes out operations that don't earn a lot of profits, where you don't have excess profits in the jurisdiction. Okay? Again, as I said, these rules are being simplified further, so you might have more safe harbor coming that will operate on a permanent basis. As I said, the transitional CBCR safe harbor is only applicable until 2026. So beyond that, we are looking at more permanent safe harbor. And as part of the side-by-side arrangement, we think we will see more simplification coming. One thing I wanted to mention, because I think I'm speaking to tax people from the multinational groups. One thing special about this transitional CBCR safe harbor is what we call a once out, always out approach. So in the transitional period, if you don't use this CBCR safe harbor, you cannot come back and use it again, right? So in the first year you are applying the rules, you have to be very careful about using CBCR safe harbor. If you don't use it, you cannot come back next year to reuse this.
So just keep that in mind, maybe. I think outside of that, we wanted to also maybe share with you another special feature of this global minimum tax rule around compliance and administration. Right? Because if you think about the global minimum tax rules, the test of whether you are in scope or out of scope is done on a UPE consolidated financial statement basis. This exercise is done mostly at the UPE level, at the group level, right? So for those of you who work for a Vietnamese-based group, so Vietnamese multinationals, then this will be performed here in Vietnam. Right? But for those of you who work for a foreign headquarters multinational group, that assessment will be done at the group level somewhere else outside of Vietnam. So it is very important to kind of think about the compliance obligation in that context. Internationally, the compliance standard is that if you are complying with the first year, starting from 1st of January to 31st of December 24, that's the first year where you come into play. You usually have 18 months after that before you have to file your globe tax return. Right? And that takes you to June next year. So generally speaking, in terms of the timeline, from a global perspective, a lot of multinational groups are gearing towards June 2026, but because the rules came in 1st of January 2024. So this actually now is the busy period for preparing to comply with the globe rules. So if you are a constituent entity in Vietnam of a foreign multinational group, now is the time to talk to your tax colleagues in the home country jurisdiction to prepare for compliance in this space, right? I think the other aspect to mention is that this is our summary of the compliance obligations we see in the GMT rules in Vietnam. You have registration, notification requirements, you have filing requirements, and you have payment and filing requirements, right? And there are specific deadlines for these things. If you are working in a Vietnamese constituent entity of foreign multinational groups, it's important to integrate this deadline into the group process at the UPE level. I know from discussion with a lot of multinational groups we have, especially based in Europe and also, in Korea and Japan, where they have those kind of group process already in place to meet the compliance obligation on a global basis, that these kind of deadlines varied across countries where they operate, right? So in terms of the compliance obligation in all these different countries and all the different things you need to do, it is important to integrate this into the group process, right? Because this process typically is controlled at the group level at the UPE jurisdiction. And if the UPE is in a jurisdiction that does not actually implement GMT, like US multinational groups, Chinese multinational groups, Indian multinational groups, then this process generally is controlled at the IPE level, right? So you might have Chinese multinational groups that will manage the compliance for GMT in Hong Kong, because Hong Kong has these IIR rules. And you have US multinational groups. They don't have the globe rules in the US, but typically they are managed in Europe, because the Europe is where the IPE is, and Europe has introduced the globe rules. So within your group structure, you need to find who actually is responsible for doing this. And it may not be a simple exercise, okay? Finally, there are group filing obligations. So at the group level, the globe information return is filed in a particular country, and generally the group will rely on information exchange agreements in order to facilitate the dissemination of these
globe information return. Right? So again, if you are in Vietnam, it is important to figure out in your group, where is this GIR going to be filed? Because generally, if you are talking about someone working in Europe that will file the GIR, they will file it in one country and rely on the European directive to disseminate this GIR. Right? And where does Vietnam fit into that dissemination process is maybe also a question that you need to ask, right? In order to figure out how does it fit in with globe information return filing obligation in Vietnam. Because if it is filed in a country that Vietnam cannot share information with, then you may have to do a local filing. And if it is actually filed in a country that Vietnam has an information sharing with, then you don't have to file the GIR, but you have to file a notification. So these are actually complicated compliance questions that involve interaction with your group colleagues outside. Maybe this is an opportunity to have some conversations with your interesting tax colleagues from other countries. Okay, I leave it at that. There are a lot of complexities in the rules, as I say, but these are some of the things that create challenges, but maybe also interesting opportunities. So, yeah, there's a lot to talk about, and we don't have that much time. So what we would like to give you now is some key features of the QDMTT, some key features of the IIR, some really highlights in this particular case. In the case of Vietnam, as I mentioned, it has a qualified domestic minimum tax, it has a QDMTT safe harbor status. Qualify means that the QDMTT payable in Vietnam will be credited against the top-up tax liability in another country. When there is this top-up tax liability in another country, for example, through the IIR or UTPR. And for that, Vietnam has to comply with certain conditions in the rule, for the rule to be qualified. A fundamental condition here is that Vietnam legislation will need to be interpreted according to the model rules, according to the commentary to the model rules, and according to the administrative guidance that has been issued in respect of these model rules. All these three components that we call the GLOBI rules. So the legislation of Vietnam that per se is already very lengthy, it's very complex, will need to follow in terms of interpretation these GLOBI rules. If it doesn't do that, it won't be qualified, and there's going to be an ongoing monitoring process in this respect. So what we're talking here, unfortunately, is that besides the Vietnamese legislation, you have a few hundred of pages of very complex rules to follow and to interpret. And we have to mention that not all the answers and not all that guidance is that clear. And there are many questions that are still unanswered there. That's the fundamental requirement. At the moment, Vietnam has this qualified status, and then this top-up tax is credited against the top-up tax liability in another country. In 2 years, Vietnam will have to go, as most of the other 50-plus jurisdictions, through this full peer review, where there's going to be the inclusive framework members providing feedback about how Vietnam is interpreting these rules. Vietnam also has the QDMTT safe harbor, and that's really something, as I mentioned before, that is very useful for multinational groups. When the Vietnam has this status, that means that, again, there's no compliance obligation in another jurisdiction. So it's not even credited the QDMTT. The multinational group, in respect of Vietnam,
will choose to apply the safe harbor status, it will declare that in the GloBE information return, and then no further calculations will be necessary in another jurisdiction. Now, if Vietnam, after these 2 years and after this full peer review is found not to have this qualified status, importantly, this will not be retroactive. So for all the period that Vietnam has had this transitional qualified status, the rules will apply to the Vietnamese groups or Vietnamese low tax constituted entities. As from them, the rule Vietnam QDMTT, in this particular case, will not be credited against top-up tax in another country, but within the calculation of the ETR, it will be considered as an adjusted covered tax. And in principle, that's not a problem for Vietnam government, for Vietnam as a country. Why? Because they will still levy the domestic minimum tax calculated according to the rules. Perhaps that will be detrimental for the multinational group because there might be an additional tax to be paid in another country besides all these calculations that will have to be done. So this is the basic elements of what means to be a QDMTT, what means to have the QDMTT safe harbor that the Vietnam government has obtained already from the inclusive framework. Now, there is one element, and this element is something that might prevent countries to levy the QDMTT. And that's basically when there is an investor-state contract, or it might be that there is applicable here a bilateral investment agreement. These investor-state contracts that are negotiated for a particular investor and where certain benefits are granted to a particular investor that might have other type of clauses as non-expropriation, as free repatriation of capital, free repatriation of profits. Many of these agreements might incorporate also what we call a tax stabilization clause or a similar clause. And that has the effect of freezing the tax system of a country for a certain period of time. For example, an investor may have the benefit of a tax holiday at the rate of 10% for 15 years. And that means that the government may not now introduce an additional tax that will raise the tax above the 10%. That is, in brief, what we consider a tax stabilization clause. And there might be similar clauses that have the same effect, or you might find these clauses also in bilateral investment agreements. So within the structure, within the design of the rules, it's being considered this scenario. When there is, for example, a decision of the tax administration not to assess or not to collect the QDMTT on the basis that there is an investment agreement or an stabilization clause, that QDMTT that is not assessed or collected won't be credited in the other country. And that means that the tax, again, if a country doesn't levy the QDMTT, well, someone else will levy the QDMTT through the IIR and or the UTPR. Might also be the case that an investor challenge the levy of this QDMTT through the administrative processes in the country or to court. And that will produce only the effect of challenging, will produce the same effect that the rule won't be credited in against the IIR or UTPR in another country. The effect of this is the country may not levy the QDMTT, still the tax will be levied in another jurisdiction. So it's something to pay attention because affects many multinational groups in different countries.
There are two main differences here between perhaps the QDMTT and the IIR. And one of them is the issue of the payment of the top-up tax. So first you have a set of rules that define you have now an ETR that's below 15%. Because of that, we have to determine a top-up tax percentage, and that top-up tax percentage then will give you, in the end, a top-up tax amount. So once we have determined this, the next question is who will pay that? And under the IIR, normally is the UPE, the parent entity, or the intermediate parent entity, or the partially owned parent entity who will have the obligation to pay this top-up tax. I mentioned that under the UTPR, it will be the sister companies, the sister subsidiary located in another jurisdiction. When we are talking about the QDMTT, these rules don't apply because, for example, we have in this here LTCE1 and LTCE2, and we determine that the top-up, the multinational group is the taxpayer in this case and has to pay this top-up tax. So in principle, these entities located in the country will be subject to this tax. In the case of Vietnam, it's been determined that the multinational group may designate the filing constituted entity. That entity will have the obligation to notify, to produce, or to comply with all these compliant requirements and to file the tax return in respect of this tax. If the multinational group doesn't designate a filing constituted entity, then you find that, well, the tax authority will select a filing constituted entity. Now, the tax then may be allocated among the entities, and the multinational group has the choice, in the case of Vietnam, to do this and specify this in the tax return. It might be that it's decided that one entity only will pay the tax on behalf of the group, or on behalf of all these entities. This is a choice that is given in the Vietnamese legislation. Now, still, the question there is, and it's something need to be determined, what happened when that particular entity to whom the payment of the tax has been allocated doesn't effectively pay the tax. Certain countries, certain jurisdictions has the concept of joint and several liability. In the case of the Vietnamese tax system, that concept might not be there. Now, importantly, we need to consider that perhaps the tax liability has been allocated, in this case, to one low tax constituted entity, but the multinational group remains the taxpayer in this case. So if the tax is not paid by this entity, still the multinational group has to pay the tax. But that's a quite relevant difference with the IIR and or the UTPR. The other main point here is what happened. What's the amount of top-up tax that needs to be paid under the QDMTT? So if you consider the case of the IIR and or UTPR, in the case of the IIR, for example, the UPE is obliged to pay the top-up tax based on its allocable share. And the allocable share will depend on the ownership interest. So in this example, when there is the next one. Yes. So in this example, when there is a UPE, and this UPE has 50% ownership interest on the LTC, and there is a tax of 15, well, the UPE will have to pay half of this tax. The other part of the top-up tax might be levied under the UTPR or might not be levied at all. When we're talking about now a QDMTT, so the jurisdiction L now has introduced a QDMTT, in this particular case, the tax to be paid won't be half of this
15, but it will be the full amount. Some countries has the choice not to do this, but in principle, we understand that Vietnam has decided I will levy, as most of the countries actually, I levy the full amount of the top-up tax in this case. So that's the normally under the QDMTT, there will be more tax to be paid than under the IIR, because under the IIR, it will depend on the allocable share of the entities. The last point here that I would like to mention is, is the issue of the scope in respect of the QDMTT. The entities that are subject to the QDMTT are constituted entities. And these are all the entities that are located in the jurisdiction, and only these entities that are located in the jurisdiction. Very important for being qualified, Vietnam has to have the same rules concerning the location of entities. So the definitions in the lobby rules might also be the same in respect of the UPE, multinational group, constituted entity, and so on. Normally, constituted entity will be an entity that is subject to tax under the domestic law of the country. But this, according to these rules, might also involve entities or permanent establishment, fixed places of business that are not subject to tax in the country, or that are not that are exempt entities under the domestic law of the country. Here, the QDMTT computation must take into account the income of taxes of all these constituted entities. So in this example, when there is, for example, a main entity that has a permanent establishment in Vietnam, and that permanent establishment in principle is not a taxable presence in the country, but according to the global rules, there is a permanent establishment located in Vietnam, we will need to consider and attribute them a level of income, an amount of income, global income to this permanent establishment. We will need to consider, in this case, there is no taxes being paid by this, and that will have the effect of lowering the effective tax rate. Excluded entities, again, must be as in the GLOB rules. In the case of Vietnam, concerning the QDMTT, it follows these rules. It determines that the rules apply to constituted entities located in the countries. The QDMTT doesn't apply to excluded entities following the global rule, and also to stateless entities, to stateless PEs, and to investment entities. And that's possible for Vietnam to do it and remain a qualified entity. As I mentioned before, in the case of investment entities, the QDMTT safe harbor is switched off, and that means that the tax will be levied in another country. Vietnam has also decided that multinational groups in the initial phase of their international activities won't be subject to these rules. The top-up tax in respect of them is deemed to be nil. And for the rest, it follows the global rule. So there is separate calculations, separate ETRs for joint ventures and joint venture subsidiaries, and for minority-owned constituted entities. Importantly, in principle, we have jurisdictional blending, and we need to have determined an ETR for the jurisdiction. Nevertheless, for a particular group of entities, joint ventures, MOSHIs, we need to have separate calculations in this respect. So these are a few highlights concerning the QDMTT. We wish we had more time to share with you. Let's move now to the key features for the IR. So we have a few minutes to share with you some observations around IIR. I pick out really just some highlights. Carlos and I, we normally run training for 3 days to go through the GMT rules, but we only have an hour, so we have to choose a little bit what we share with you in terms of the key features of the rules. When it comes to QDMTT,
if QDMTT in Vietnam applies to you, you have to do it. There is no choice. There is no question about it coming from other countries. But with IIR, whether the IIR in Vietnam comes into play or not depends on the ordering rule. Okay, so this is one of the things that makes IIR a little bit unusual under the system, because essentially there are implicit allocation of taxing rights built into the global minimum tax rules. Because the sort of things that as a tax professional we struggle with, because normally we see allocation of taxing rights being done in the form of a tax treaty on a bilateral basis, right? That's where you normally will find which country gets the right to tax certain profits is in the tax treaty. But here we don't have a tax treaty, but there are a set of implicit rules around which country gets the right to tax, because it has ordering rules in, especially in the IIR system. So the first thing to actually say to you is, within the IIR system, if you have a pope in the group structure, it is the pope jurisdiction that will impose the IIR. That means that if the pope is in Vietnam, the Vietnamese IIR will actually apply as a priority over the IIR in other countries. Okay? But if jurisdiction K in this example has a QDMTT, then obviously the IIR cannot come in, right? Because QDMTT is the first priority when it comes to doing the top up. The second priority is actually the IIR in the Pope jurisdiction, implicit in the rule. And these rules are agreed globally. So what it means is that if in this example, jurisdiction J is in Hong Kong, Hong Kong's rule will reflect the priority and it will defer the taxing right to the Pope jurisdiction in Vietnam. And in this way, we make sure that the rules don't end up conflicting in terms of who has the right to impose IIR in the system. Okay, this is slightly unusual, but it is kind of implicit. Pope is defined as a partially owned parent entity. So first of all, you have to be partially owned by the ultimate parent entity of the group. At least 20% of the ownership has to be owned by the third party outside of the group to create a pope. And the pope needs to be an entity that owns other group entities below the chain. Right? If you are partially owned but you don't have subsidiaries below you, you are not a pope, then that jurisdiction doesn't have priority to impose IIR. Okay? The other scenario then is after pope, the ultimate parent entity gets the right to impose the IIR. Okay? What that means is that if you don't have a pope in the group structure, the UPE jurisdiction will have the right to impose IIR on any of the low tax constituent entity in the group structure, provided that the low tax constituent entity's jurisdiction doesn't impose QDMTT. Again, as Carlos said to you, QDMTT is first in the ranking in the order of priority. Okay? But what that means is that if, for example, Vietnam's group has another intermediate parent entity in Thailand, the Thai IIR will be switched off in favor of the Vietnamese IIR. You get first bite of the bullet. Unless you have another pope in the system, then the pope jurisdiction will do it first. Okay? In a system where the ultimate parent entity jurisdiction doesn't impose IIR, then the rules goes to the IPE jurisdiction, and the IPE jurisdiction will only apply IIR if the UPE jurisdiction doesn't have IIR. So it's in a way the fallback position under the ordering system for the IIR. So you can end up applying the Vietnamese IIR to a non-Vietnamese parented group, because
the ultimate parent entity may actually be in a non-IIR jurisdiction. Right? So when we start by thinking about IIR, it is actually broader than just multinational groups that are headquartered in Vietnam. It's actually, in some cases, IIR in Vietnam may come into play when the ultimate parent entity jurisdictions don't actually impose IIR. But what does the Vietnamese IIR pick up? It will pick up only any low tax constituent entities below the group chain. So to the extent that the Vietnamese entity owns subsidiaries and other entities below the chain, the Vietnamese IIR will pick it up. The Vietnamese IIR will not look across the group to the other side of the chain. So let's say ultimate parent entity in this case have another chain owned through somewhere else. The IIR in Vietnam does not actually reach across to this side of that chain in order to put IIR on that separate chain. Right? It only looks down to entities below the chain of the intermediate parent entity. That's the way that the rules are supposed to work. Within the IIR context, there are more acronyms. I joke with a colleague who is a little bit pregnant at the moment that maybe some of these acronyms could be a good name for a baby. Imagine calling your baby Pope or Mochi. It could be a nice name, right? But these are new terminology introduced by the global rules. And everybody, to be honest, are struggling with these kind of rules, right? We have minority-owned constituent entities, we have joint ventures, we have investment entities, and we have stateless entities. The main rule here is that we have no jurisdiction blending for these rules. So you have to separately calculate ETR for each of these separate groups. Okay, so even when these entities are in the same country, you cannot combine the normal constituent entities with the minority-owned constituent entities, and you have to keep the JV also separate. What that means is that when you do a top-up tax calculation, you do calculation for each individual entity first, and then you have to group them if they are normal constituent entities, or if they are minority-owned constituent entities, or if they are JVs, joint ventures, very specific meaning in the GLOBE rules. If they are investment entity, and if they are stateless entity, they will all have to be blended by each group. You cannot blend them across the group for these kind of special entities. Okay. Finally, I know I'm 2 minutes out, but spare with me 1 more minute. This is very tricky because I think a lot of these concepts may be new to a Vietnamese tax system, but the GLOBE rules actually introduced the idea of all these different concepts based around international standards, right? Because I know that in your tax rules and in your corporate law rules, different kind of entities are always treated as taxable. When you have a partnership, it's taxable. You don't have concept of transparency in the system. But in the IIR, it makes you look through your system to other countries, and therefore you have to recognize that those other countries may have concept of transparency in their rules. So in the GLOBE rules, there are these different entities where you call tax transparent entities, reverse hybrid entities, and hybrid entities. And when you see these entities, the challenge is to allocate the income and the taxes that you pay in respect of these entities to the right place in order to calculate the ETR. But these concepts, I think, are very internationally oriented. It may be actually, it has been around for a long time, right? Because the OECD BEPS project, Action 2, looks at all these concepts and have specific anti-abuse rules for hybrid entity and reverse hybrid entity. So internationally, they are very well recognized, but maybe for you, it still needs some introduction. Okay.
Thank you for this opportunity to give and share with you some of our observations around the global minimum tax rules. Appreciate the opportunity. Thank you. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo nghị quyết 107 và nghị định 236. Kính thưa đồng chí Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, kính thưa các vị chuyên gia của các dự án, kính thưa đại diện quý doanh nghiệp và kính thưa toàn thể hội nghị. Thì sau đây tôi xin trình bày về các quy định về đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu đã được quy định tại nghị quyết số 107/2023 và nghị định số 236/2025. Thì thứ nhất là về tổng quan thì các quy định về đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế thì được thiết kế tại điều 6 nghị quyết số 107 và đã được cụ thể hóa chi tiết tại điều 14, 15, 16 và 17 nghị định số 236/2025 thì sẽ bao gồm các nội dung về thông báo đơn vị hợp thành, chịu trách nhiệm kê khai và danh sách các đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết 107. Thứ hai đó là về phần đăng ký thuế thì bao gồm phần đăng ký thuế lần đầu và thay đổi thông tin đăng ký thuế. Và thứ ba là về phần kê khai và nộp thuế thì chi tiết các quy định thì như sau. Thứ nhất là về phần thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và danh sách đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng. Thì tại điều 6 nghị quyết 107 thì đã quy định trong trường hợp mà tập đoàn đa quốc gia có một đơn vị hợp thành tại Việt Nam thì việc xác định đơn vị đó chính là đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai của tập đoàn tại Việt Nam. Trong trường hợp mà tập đoàn đa quốc gia có nhiều hơn một đơn vị hợp thành thì tập đoàn sẽ chỉ định một đơn vị và đơn vị đó được xác định là đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai tại Việt Nam sẽ thực hiện các thủ tục về đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế. Về chi tiết cách thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai thì đã được quy định tại điều 14, Nghị định số 236/2025. Thì thứ nhất là về thời hạn thông báo. Đối với thông báo lần đầu, thời hạn thông báo sẽ là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính báo cáo. Còn trong trường hợp tập đoàn đa quốc gia có thay đổi thông tin thì sẽ gửi lại thông báo và thời hạn gửi lại sẽ là chậm nhất ngày hết hạn nộp tờ khai hồ sơ khai thuế
của năm báo cáo tài chính phát sinh sự thay đổi. Mẫu biểu về thông báo thì sẽ sử dụng mẫu biểu số 01 thông báo đơn vị hợp thành đã được ban hành kèm theo Nghị định số 236/2025. Thì có một lưu ý đó là đối với trường hợp mà quy định áp dụng là quy định QMDT thì các trường hợp đối tượng áp dụng là liên doanh, là tập đoàn liên doanh, tập đoàn con có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số sẽ phải thực hiện việc thông báo riêng đối với việc là thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và danh sách đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng, tương tự như với thời hạn và mẫu biểu đối với đơn vị hợp thành. Nội dung thứ hai đó là về phần đăng ký thuế. Thì sau khi thực hiện thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và danh sách đơn vị hợp thành thì đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai sẽ tiếp tục thực hiện cái thủ tục đăng ký thuế. Thì việc đăng ký thuế này sẽ bao gồm là đăng ký thuế lần đầu và thay đổi thông tin đăng ký thuế. Thứ nhất là về đối tượng đăng ký thuế thì tại khoản 1 điều 15 Nghị định số 236 thì đã quy định cái đối tượng mà phải thực hiện cái thủ tục đăng ký thuế này thì gồm 5 trường hợp như trên slide. Thứ nhất là đối với là đơn vị hợp thành được chỉ định chịu trách nhiệm kê khai của tập đoàn đa quốc gia. Thứ hai, đó là liên doanh nhưng không phải thành viên của tập đoàn liên doanh áp dụng quy định về QDMDT. Thứ ba là công ty được chỉ định chịu trách nhiệm kê khai của tập đoàn liên doanh cũng áp dụng quy định QDMDT. Thứ tư, đó là đơn vị hợp thành được chỉ định chịu trách nhiệm kê khai của tập đoàn con. Một tập đoàn con có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số và áp dụng quy định QDMDT. Và cuối cùng, đó là đơn vị hợp thành có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số nhưng mà không phải là thành viên của bất kỳ một tập đoàn con nào có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số và thuộc đối tượng áp dụng của quy định QDMDT. Thì đây là 5 trường hợp mà đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế khi mà áp dụng quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Thì khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế thì đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai của tập đoàn sẽ được cấp một cái mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu. Mã số này là mã số thuế 10 chữ số, 10 số. Thì mã số thuế này sẽ được sử dụng xuyên suốt cho mục đích thực hiện cái việc nghĩa vụ thuế tối thiểu toàn cầu. Trong trường hợp mà tập đoàn đa quốc gia có thay đổi cái đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai thì đơn vị chịu trách nhiệm kê khai mới sẽ tiếp tục sử dụng cái mã số thuế này đã được cấp và kế thừa nghĩa vụ thuế của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai cũ. Về liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì trong trường hợp tập đoàn đa quốc gia có thay đổi thông tin về tập đoàn bao gồm như thông tin về công ty mẹ tối cao, thông tin về liên doanh hay thông tin về công ty mẹ có sở hữu thiểu số trên tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế. Và thứ hai, đó là tập đoàn đa quốc gia có thay đổi về đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai tại Việt Nam thì trong hai trường hợp này, tập đoàn sẽ thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế, thay đổi so với cái thông tin đăng ký thuế lần đầu và mẫu biểu cũng như là về thời hạn thông tin đăng ký thuế thì sẽ thực hiện theo quy định tại điều 15 Nghị định số 236/2025 cụ thể như sau. Thứ nhất là về mẫu biểu thì sẽ thực hiện cả phần đăng ký thuế lần đầu và phần thay đổi thông tin đăng ký thuế thì đều thực hiện theo mẫu biểu số 01 đăng ký thay đổi đơn vị hợp thành thì mẫu biểu này đã được ban hành kèm theo Nghị định số 236. Đối với thời hạn thì đối với đăng ký thuế lần đầu thì thời hạn sẽ là chậm nhất sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính báo cáo. Riêng đối với năm tài chính 2024 được định nghĩa là kết thúc vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 2025 thì thời hạn đăng ký thuế thì sẽ là 90 ngày kể từ ngày Nghị định số 236/2025 có hiệu lực thi hành nhưng không muộn hơn thời hạn kê khai và nộp thuế áp dụng đối với tập đoàn đó. Đối với việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế thì sẽ là 10 ngày kể từ ngày mà có phát sinh cái thông tin về thay đổi. Về địa điểm thì việc nộp hồ sơ đăng ký thuế sẽ thực hiện nộp đến cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung là chi cục thuế doanh nghiệp lớn và hình thức thì sẽ thực hiện qua các cổng giao dịch điện tử của thuế và các mẫu biểu sẽ thực hiện như tại mẫu biểu 01 đăng ký thuế thay đổi đơn vị hợp thành, kể cả phần đăng ký thuế lần đầu và phần thay đổi thông tin đăng ký thuế đều thực hiện trên mẫu biểu này. Tiếp theo là về phần khai và nộp thuế thì quy định về khai và nộp thuế thì được thiết kế tại điều 16 Nghị định số 236/2025 thì bao gồm các quy định về hồ sơ khai thuế, về thời hạn, về địa điểm và hình thức nộp hồ sơ khai thuế. Thứ nhất là về hồ sơ khai thuế thì được quy định tại khoản 1 điều 16 Nghị định số 236/2025 và được chia làm thành hai loại hồ sơ khai thuế, đó là bộ hồ sơ khai thuế đối với quy định QMDT và bộ hồ sơ khai thuế đối với quy định IA. Thì đối với bộ hồ sơ khai thuế đối với quy định QMDT thì bao gồm những thành phần như sau. Thứ nhất, đó là tờ khai thông tin theo quy định thuế toàn cầu theo mẫu số 01 tờ khai thông tin QMDT. Thứ hai, đó là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung
theo mẫu số 01 thu nhập doanh nghiệp QMT. Thứ ba là bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt các chuẩn mực kế toán tài chính theo mẫu số 01 TM. Thứ tư đó là tờ khai thông tin của tập đoàn liên quan đến các thông tin về công ty mẹ tối cao, liên quan với các đơn vị hợp thành và thông tin tính toán liên quan đến việc tính toán và phân bổ nghĩa vụ thuế bổ sung của các tập đoàn tại Việt Nam. Và thứ năm đó là báo cáo số liệu tài chính của từng đơn vị hợp thành và sử dụng cho mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao. Trong trường hợp mà tập đoàn đã được chỉ định một đơn vị ở một nước ngoài đã nộp tờ khai thông tin cho tập đoàn thì tập đoàn sẽ gửi cái thông báo theo mẫu số 03 đơn vị hợp thành về cơ quan thuế và sẽ không phải thực hiện nộp thành phần hồ sơ thứ tư, đó là về tờ khai thông tin theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu của tập đoàn đa quốc gia. Về hồ sơ khai thuế đối với quy định IA thì cũng bao gồm 5 thành phần hồ sơ. Thứ nhất đó là về tờ khai thông tin theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu và ban hành theo mẫu số 01 tờ khai thông tin IA. Thứ hai đó là tờ khai thuế nhập doanh nghiệp bổ sung theo mẫu số 01 thu nhập doanh nghiệp IA. Thứ ba là về bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt các chuẩn mực kế toán tài chính mẫu số 01 TM. Thứ năm đó là báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao. Và cuối cùng là báo cáo số liệu tài chính của từng đơn vị hợp thành sử dụng cho mục đích lập báo cáo tài chính của hợp nhất của công ty mẹ tối cao. Thì đây là hai thành phần hồ sơ khai thuế đối với bộ hồ sơ khai thuế QDMT và IA. Các quy định về địa điểm, thời hạn hồ sơ khai thuế thì đối với thời hạn thì quy định hồ sơ khai thuế đối với QDMT thì sẽ được thực hiện nộp hồ sơ chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính. Còn đối với quy định IA thì chậm nhất sẽ là 18 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính đối với cái năm tài chính đầu tiên mà tập đoàn thuộc đối tượng áp dụng. Còn từ năm tài chính tiếp theo, đối với các năm tài chính tiếp theo thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với quy định IA sẽ là chậm nhất 15 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính. Địa điểm nộp hồ sơ thì là chi cục thuế doanh nghiệp lớn và hình thức thì các mẫu biểu thì đã được thiết kế ở trên cổng giao dịch thông tin điện tử của ngành thuế và việc khai nộp sẽ thực hiện ở trên các cổng của giao dịch điện tử này. Đối với phần nộp thuế thì khoản thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu thì sẽ được nộp về ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật quản lý thuế và việc tương tự thì việc bù trừ và hoàn thuế thì cũng được thực hiện theo quy định về pháp luật về quản lý thuế. Thì về đồng tiền khai và nộp thuế thì tại điều 17 Nghị định số 236/2025 thì đã quy định về đồng tiền kê khai và nộp thuế đối với khoản thuế nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu thì bao gồm thứ nhất là đồng tiền khai thuế đối với tờ khai thông tin và với bản thuyết minh giải trình chênh lệch thì sẽ sử dụng đồng tiền sử dụng lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao để sử dụng khai hai cái loại mẫu biểu này. Còn đối với tờ khai thuế nhập doanh nghiệp bổ sung thì cái đồng tiền để sử dụng khai sẽ là đồng tiền sẽ có được phép lựa chọn. Đó là lựa chọn đồng tiền sử dụng lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao hoặc là lựa chọn khai nộp bằng đồng Việt Nam. Thì trong trường hợp mà tờ khai thông tin số liệu nghĩa vụ thuế nhập doanh nghiệp bổ sung đã được trình bày bằng đồng tiền sử dụng lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao và đồng tiền này là đồng ngoại tệ. Nhưng người nộp thuế lựa chọn việc tờ khai thuế nhập doanh nghiệp bổ sung bằng đồng Việt Nam thì quy định tại điều 17 cũng có cái việc tỷ giá quy đổi từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi mà cái đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai thường xuyên có giao dịch tại ngày nộp hồ sơ khai thuế. Thì đối với tờ khai thuế nhập doanh nghiệp bổ sung thì cho phép lựa chọn cái việc là đồng tiền khai sẽ là đồng tiền của tờ khai thông tin là đồng ngoại tệ hay sẽ là sử dụng bằng đồng Việt Nam. Trong trường hợp mà sử dụng bằng đồng Việt Nam thì sẽ có cái tỷ giá để chúng ta quy đổi. Thì trên đây là các quy định cơ bản về việc đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế đối với khoản thuế nhập doanh nghiệp bổ sung. Thì sau đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình tại đây ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bà Lưu Khánh Hương. Sau đây tôi xin giới thiệu bà Mai Nguyên Hạnh, Ban Chính sách Thuế Quốc tế sẽ lên trình bày nội dung về đối tượng áp dụng người nộp thuế, quy định về chuyển tiếp và giảm trừ trách nhiệm theo Nghị quyết số 107 và Nghị định 236. Kính thưa anh Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, kính thưa các anh chị lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thuế và kính thưa các quý vị đại biểu đang tham dự hội nghị ngày hôm nay ạ. Thì hôm nay tôi xin phép được thay mặt Ban Chính sách Thuế Quốc tế là đơn vị chủ trì soạn thảo các quy định về chính sách thuế tối thiểu toàn cầu
để trình bày tại hội nghị ngày hôm nay các nội dung về đối tượng áp dụng và quy định về chuyển tiếp và giảm trừ trách nhiệm. Liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu thì cũng có một số nội dung về các quy định như là quy định IIR cũng như QDMTT, thì hôm nay đã có chuyên gia của tổ chức IBFD đã đến để trình bày cho tại hội nghị. Các quy định về kê khai cũng đã được trình bày do đại diện của Ban Nghiệp vụ Thuế, hoặc là các quy định về thực hiện thủ tục hành chính. Do đó mà hôm nay Ban Chính sách Thuế Quốc tế xin phép chỉ trình bày một số nội dung chính về đối tượng áp dụng cũng như là quy định giảm trừ, chuyển tiếp và giảm trừ trách nhiệm. Trước hết về căn cứ pháp lý thì ngày 29 tháng 11 năm 2023, Quốc hội thông qua nghị quyết số 107 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết 107 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho từ năm tài chính 2024. Nghị quyết 107 gồm 8 điều và một phụ lục, trong đó có quy định về người nộp thuế, giải thích về các từ ngữ được sử dụng trong nghị quyết, quy định về QDMTT, quy định về IIR, quy định về kê khai nộp thuế và quản lý thuế, như là điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện. Tại nghị quyết 107 đã giao chính phủ quy định chi tiết một số điều, đồng thời cũng cho phép chính phủ được nội luật hóa các quy định cụ thể của Bộ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của OECD. Do đó mà ngày 29 tháng 8 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 236 quy định chi tiết một số điều tại Nghị quyết 107. Trong đó các nội dung tại Nghị định là các nội dung được giao cho Chính phủ quy định chi tiết và được xây dựng trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn của Bộ quy định thuế tối thiểu toàn cầu của OECD. Nội dung của Nghị định gồm 25 điều và được chia thành 3 chương. Chương 1 quy định chung, chương 2 quy định cụ thể, chương 3 điều khoản thi hành. Kèm theo Nghị định thì có 3 phụ lục. Phụ lục 1 về một số thuật ngữ theo Bộ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của Diễn đàn Hợp tác chung và chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Phụ lục 2 về cách xác định các yếu tố để tính thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Và phụ lục 3 về các mẫu biểu kê khai và nộp thuế. Đầu tiên xin phép được nói kỹ hơn về đối tượng áp dụng. Đối tượng áp dụng được quy định tại khoản 1, điều 2 Nghị quyết 107 quy định về người nộp thuế và được hướng dẫn chi tiết hơn tại điều 3 Nghị định 236. Khoản 1 điều 2 Nghị quyết 107 quy định thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng cho đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 trong 4 năm liệt kê trước năm tài chính, tương đương 750 triệu euro trở lên. Trừ các trường hợp được loại trừ sẽ gồm tổ chức của chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao, tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao, tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức nêu trên. Qua đó, căn cứ các quy định trên mà doanh nghiệp mà đã xác định thuộc đối tượng áp dụng thì phải thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị quyết 107 và Nghị định 236, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam là cao hơn 15%. Điều 3 Nghị định 236 sẽ quy định chi tiết hơn về cách xác định 2 trong 4 năm liền kề trước năm tài chính, trong đó hướng dẫn cách xác định đối với trường hợp tập đoàn mới thành lập có hoạt động ít hơn 4 năm. Cách xác định thứ hai là cách xác định doanh thu tương đương 750 triệu euro trở lên theo doanh thu hợp nhất của công ty mẹ tối cao trong một số trường hợp cụ thể, như là năm tài chính khác 12 tháng, hoặc là trường hợp sáp nhập hợp nhất tập đoàn, trường hợp chia tách tập đoàn. Thứ ba là cách xác định các trường hợp được loại trừ, trong đó quy định rõ hơn đối với trường hợp tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức được loại trừ. Tiếp theo là về quy định chuyển tiếp và giảm trừ trách nhiệm. Thì quy định chuyển tiếp và giảm trừ trách nhiệm được quy định tại khoản 6, khoản 7, điều 6 Nghị quyết 107 và mục 3 Nghị định 236. Cụ thể có một số nội dung như sau. Thứ nhất là xử lý các khoản thuế trong thời gian chuyển tiếp tại điều 8 Nghị định 236. Điều 8 Nghị định 236 quy định, đối với năm tài chính đầu tiên mà tập đoàn đa quốc gia thuộc phạm vi của áp dụng của quy định thuế tối thiểu toàn cầu và cho mỗi năm tiếp theo, tập đoàn đa quốc gia phải tính đến tất cả các khoản tài sản thuế hoãn lại và các khoản thuế hoãn lại phải trả được phản ánh hoặc ghi nhận trong báo cáo tài chính của tất cả các đơn vị hợp thành tại nước đó trước khi bắt đầu năm chuyển tiếp. Các khoản tài sản thuế hoãn lại và các khoản thuế hoãn lại phải trả được xác định có quy định rõ tại Nghị định 236, tại phụ lục 2 Nghị định 236. Trường hợp một đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng QDMTT tại Việt Nam trước khi thuộc đối tượng áp dụng IIR tại các nước của công ty mẹ, thì năm chuyển tiếp mới sẽ xác định là năm tài chính đầu tiên mà đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng IIR tại nước của công ty mẹ. Và thuế suất thực tế tại Việt Nam sẽ được xác định quy định cụ thể tại mục 4 phụ lục 2 Nghị định 236. Thứ hai là về giảm trừ trách nhiệm trong giai đoạn đầu thực hiện hoạt động đầu tư quốc tế quy định tại điều 9 Nghị định 236.
Thuế bổ sung theo quy định MTT tại Việt Nam sẽ được xác định bằng 0 trong giai đoạn đầu thực hiện hoạt động đầu tư quốc tế của tập đoàn đa quốc gia, khi tập đoàn đa quốc gia đó có các đơn vị hợp thành tại không quá 6 nước. Và tổng giá trị ghi sổ của tài sản hữu hình của tất cả các đơn vị hợp thành tại tất cả các nước mà ngoài nước tham chiếu thì không vượt quá 50 triệu euro. Trong đó có nói rõ hơn khái niệm nước tham chiếu thì là nước mà tập đoàn đa quốc gia có tổng giá trị tài sản hữu hình cao nhất trong năm tài chính đầu tiên tập đoàn đó thuộc phạm vi áp dụng. Quy định giảm trừ tiếp theo là giảm trừ trách nhiệm đã thực hiện QDMTT, quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định 236. Trường hợp QDMTT tại một nước đáp ứng các điều kiện về giảm trừ trách nhiệm đã thực hiện QDMTT theo danh sách do Diễn đàn Hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận toàn cầu công bố, thì thuế bổ sung tại nước đó theo IIA của Việt Nam được xác định bằng 0. Tức là QDMTT đã được nộp tại một nước ngoài thì tại Việt Nam sẽ không áp dụng IIA đối với đơn vị hợp thành đó nữa. Trường hợp QDMTT tại một nước đáp ứng các điều kiện về giảm trừ trách nhiệm nhưng tập đoàn đa quốc gia không thuộc đối tượng áp dụng QDMTT tại nước đó, hoặc cơ quan thuế tại nước đó không thu được QDMTT đối với đơn vị hợp thành tại nước đó, thì tập đoàn đa quốc gia cũng không được áp dụng quy định nêu trên, tức là vẫn bị tính thuế bổ sung theo IIA tại Việt Nam, ví dụ tại Việt Nam như bình thường. Quy định giảm trừ trách nhiệm tiếp theo là giảm trừ trách nhiệm trong thời gian chuyển tiếp, quy định tại khoản 6 điều 6 Nghị quyết 107 và điều 11 Nghị định 236. Điểm A khoản 6 điều 6 Nghị quyết 107 quy định tập đoàn sử dụng số liệu trên báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đạt chuẩn để xác định các tiêu chí về: thứ nhất, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp; thứ hai, thuế suất thực tế được đơn giản hóa; hoặc thứ ba là lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên thì số thuế bổ sung tại quốc gia cho năm tài chính sẽ được xác định là bằng 0. Theo đó thì khoản 1 và khoản 2 điều 11 nghị định dẫn chiếu đến các quy định từ điểm 1 đến điểm 10 mục 5 phụ lục 2 sẽ quy định chi tiết hơn về quy định giảm trừ trách nhiệm nêu trên, bao gồm cách xác định tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đạt chuẩn, thuế suất thực tế được đơn giản hóa, báo cáo tài chính đạt chuẩn. Quy định về giảm trừ trách nhiệm còn quy định về việc mà không vi phạm hành chính. Ví dụ như điểm B khoản 6 điều 6 nghị quyết Nghị quyết 107 quy định trong giai đoạn chuyển tiếp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi vi phạm về khai và nộp tờ khai thông tin theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu và tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung kèm theo bản giải trình thuyết minh chênh lệch. Nghị định 236 khoản 4 và khoản 5 điều 11 quy định chi tiết hơn là các hành vi mà không bị xử phạt vi phạm hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp nêu trên. Cụ thể sẽ bao gồm các hành vi ví dụ như là gửi thông báo quá thời hạn hoặc là không gửi thông báo, đăng ký thuế quá thời hạn nhưng mà chỉ đến 90 ngày trong thời hạn quy định. Quá thời hạn 90 ngày cũng sẽ bị xử phạt bình thường. Thay đổi đăng ký thuế nhưng mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc là thông báo mã số thuế. Thay đổi đăng ký thuế mà quá hạn trong vòng 90 ngày nhưng lại làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế. Khai sai, không đầy đủ hồ sơ dẫn đến thiếu thuế hoặc không dẫn đến thiếu thuế hoặc là không tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn. Nộp chậm hoặc là nộp hồ sơ quá hạn trong vòng 90 ngày hoặc là từ 91 ngày trở lên nhưng lại không phát sinh số thuế phải nộp. Hoặc là nộp chậm trên 90 ngày nhưng mà đã có hành vi khắc phục trước khi công bố, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra hoặc là lập biên bản, xử phạt, hoặc là khai sai dẫn đến thiếu thuế nhưng cũng đã có hành vi nhưng đã phản ánh đầy đủ trên sổ sách và tự giác nộp đủ thuế, số tiền thuế thiếu hoặc là chậm nộp hoặc là tiền lãi chậm nộp đấy, trước khi có quyết định xử phạt. Đấy là một trong chi tiết là 8 hành vi không bị xử phạt vi phạm hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp. Tiếp theo là quy định khác về giảm trừ trách nhiệm. Tại khoản 7 điều 6 Nghị quyết 107 quy định về việc sử dụng phương pháp tính toán đơn giản để xác định việc đáp ứng các tiêu chí giảm trừ trách nhiệm đối với lợi nhuận, tính thuế bổ sung, doanh thu và thu nhập bình quân, thuế suất thực tế. Thì tại Nghị định 236 thì sẽ liệt kê các tiêu chí và quy định chi tiết về việc áp dụng đối với đơn vị hợp thành không trọng yếu theo hướng dẫn của OECD. Trong đó có 3 tiêu chí là tiêu chí về lợi nhuận thông thường, tiêu chí về ngưỡng doanh thu và thu nhập tối thiểu và tiêu chí về thuế suất thực tế. Cuối cùng là về trường hợp không áp dụng giảm trừ trách nhiệm. Thì trường hợp không áp dụng giảm trừ trách nhiệm là được quy định tại điều 11 và điều 12 Nghị định 236. Nghị 236 không được áp dụng nếu như mà sẽ có sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể ảnh hưởng trọng yếu đến điều kiện được hưởng giảm trừ trách nhiệm. Và cơ quan thuế đã yêu cầu đơn vị hợp thành giải trình làm rõ về sự
sự kiện và tình huống nêu trên, nhưng trong trường hợp này thì đơn vị hợp thành lại không giải trình được trong thời gian cho phép, thì trường hợp này thì các đơn vị hợp thành cũng sẽ không được áp dụng giảm trừ trách nhiệm ạ. Và trên đây là một số nội dung chính về đối tượng áp dụng cũng như là quy định về chuyển tiếp và giảm trừ trách nhiệm theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe ạ. Xin cảm ơn bà Mai Nguyên Hạnh. Phần tiếp theo xin giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Tùng, Ban Công nghệ chuyển đổi số và tự động hóa sẽ trình bày về hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về kê khai nộp thuế trực tuyến. Kính thưa anh Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, kính thưa các ngài chuyên gia tham gia hội thảo và kính thưa toàn thể các anh chị đại diện quý doanh nghiệp cũng như là toàn thể các anh chị tham gia hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin phép được đại diện cho Ban chuyển đổi số cũng hướng dẫn một số các cái nội dung liên quan đến thực hiện các cái kê khai, các cái thủ tục hành chính liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu trên cái hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế đã được triển khai. Kính thưa các anh chị, thì cái bài nội dung trình bày của tôi hôm nay sẽ tập trung vào 3 cái nội dung chính. Thứ nhất, tôi cũng xin phép được điểm lại một số những cái văn bản quy phạm pháp luật đã hướng dẫn trong cái công tác triển khai thuế tối thiểu toàn cầu. Cái thứ hai đó là các cái bước thực hiện theo các cái quy trình kê khai và nộp thuế hiện nay đang thực hiện. Và nội dung thứ ba đó là hướng dẫn các bước cái chi tiết mà chúng ta sẽ thực hiện kê khai nộp thuế các cái thủ tục hành chính liên quan về thuế tối thiểu toàn cầu. Báo cáo anh chị thì các anh chị cũng đã được các cái đại diện của ban chính sách với cả ban nghiệp vụ thuế giới thiệu về các cái nội dung liên quan đến các cái văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết. Thì trong đó đặc biệt là cái nghị quyết 107/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Thứ hai đó là cái nghị định số 236 năm 2025 của Chính phủ hướng dẫn nghị quyết 107 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tiếp theo đó là cái quyết định 3563, quyết định của Bộ Tài chính ngày 21 tháng 10 năm 2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Và báo cáo anh chị thì còn cái nội dung các cái văn bản quy phạm pháp luật mà chúng ta nghiên cứu để thực hiện, đó là cái công văn số 441 của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, xin lỗi anh chị, về giới thiệu các cái nội dung tại nghị định số 236 năm 2025. Thì đây là cơ bản là 4 cái văn bản quy phạm pháp luật mà xuyên suốt trong quá trình chúng tôi phối hợp với các cái đơn vị để tổ chức triển khai đưa những cái thủ tục hành chính lên các cái hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế để đáp ứng cho việc chúng ta thực hiện kê khai và nộp thuế liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Thế thì báo cáo anh chị, thế thì cái điểm nhấn ở đây thì theo cái quyết định số 3563, quyết định của Bộ Tài chính ngày 21 tháng 10 năm 2025 thì công bố kèm theo quyết định này là 4 cái thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Thì trong đó thứ nhất là cái thủ tục hành chính liên quan đến thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và danh sách các cái đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết của 407. Cái cơ quan thuế thực hiện quản lý chủ trì các cái thủ tục hành chính này thì báo cáo anh chị thì hiện nay là đều là Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn. Cái thủ tục hành chính thứ hai đó là đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với các đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Thủ tục hành chính thứ ba đó là kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt tiêu chuẩn QD MTT. Và cái thủ tục hành chính thứ tư mà chúng ta cần thực hiện trong cái quyết định số 365 đó là kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu toàn cầu IA. Thì báo cáo anh chị thì đây là 4 cái thủ tục hành chính trong cái lĩnh vực liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu, thì cũng xin giới thiệu các anh chị để chúng ta cũng nắm được thông tin. Tiếp theo thì báo cáo anh chị đến cái nội dung thứ hai mà tôi muốn giới thiệu. Thế thì báo cáo anh chị thì chúng ta đã có những cái thông tin về các cái thủ tục hành chính đã được ban hành rồi, cộng với các cái mẫu biểu đính kèm theo
quyết định nghị 236. Thế thì báo cáo anh chị thì cái thủ tục chúng ta thực hiện, quy trình chúng ta thực hiện khai thuế thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì báo cáo anh chị thì tương tự như một số các cái loại thuế khác mà quy trình hiện nay chúng ta sẽ thực hiện, thì ngành thuế cũng đã triển khai đáp ứng trên cái ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cái việc các cái doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế. Thì báo cáo anh chị đối với cái quy trình kê khai thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện trên các cái ứng dụng mà ngành thuế đã cung cấp, như là ứng dụng người nộp thuế có thể thực hiện trên các ứng dụng như là ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thuế, và một cái cổng nữa là cổng thông tin dành cho người nộp thuế ở nước ngoài. Thì báo cáo anh chị thì đây là 3 cái hệ thống ứng dụng đã được ngành thuế triển khai đáp ứng cho 4 cái thủ tục hành chính nêu trên trong quá trình kê khai. Thì sau khi người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp các cái thủ tục hành chính liên quan trên các cái hệ thống của thuế, thì các cái thông tin về hồ sơ kê khai thuế của người nộp thuế cũng sẽ được hệ thống bóc tách xử lý nghiệp vụ theo quy trình để truyền vào cái hệ thống quản lý lõi thuế tập trung của ngành thuế, đáp ứng yêu cầu hạch toán và công tác quản lý thuế. Về quy trình thực hiện thì báo cáo anh chị trên sơ đồ các anh chị cũng có thể thấy được, thì tương tự như một số các cái quy trình khác mà các quý anh chị doanh nghiệp đang thực hiện, thì người nộp thuế hoàn toàn có thể đầu tiên có 2 cái phương thức lựa chọn. Chúng ta có thể thực hiện kê khai ngay ở trên cái phần mềm hỗ trợ kê khai. Các anh chị có thể thấy ở trên màn hình bên tay trái ấy, chúng tôi cũng lược đồ hóa sơ đồ cái mô hình rõ hơn về các bước. Người nộp thuế có thể thực hiện kê khai thuế trên phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai và đang cung cấp miễn phí trên tất cả các cái nền tảng website hoặc là cổng thông tin của ngành thuế. Sau khi người nộp thuế kê khai hoàn tất ở trên hỗ trợ kê khai xong thì có thể kết xuất ra hồ sơ dưới định dạng XML quy chuẩn của ngành thuế hiện nay và thực hiện upload tải lên cái hệ thống thông tin giải quyết của ngành thuế theo các cái mẫu quy định. Và các anh chị thì đối với hệ thống thông tin thủ tục giải quyết thủ tục hành chính của ngành thuế đã triển khai đáp ứng cho việc chúng ta có thể chọn theo các cái thủ tục hành chính cần kê khai và thực hiện nộp các cái hồ sơ mà người nộp thuế đã thực hiện kê khai. Sau đó thì hệ thống của chúng tôi cũng bóc tách dữ liệu và chuyển vào các cái hệ thống lõi xử lý của cơ quan thuế để quản lý các cái công tác kê khai cũng như là hạch toán các cái thông tin mà người nộp thuế đã nộp. Thì báo cáo anh chị thì về cơ bản cái quy trình mà chúng ta thực hiện kê khai thuế thì chúng tôi cũng xin tóm lược ở trên cái quy trình vào cái biểu đồ để anh chị cũng có thể dễ hình dung hơn. Thì báo cáo anh chị thì đối với cái quy trình mà chúng ta sẽ thực hiện nộp thuế như thế nào, thì báo cáo anh chị là quy trình nộp thuế thì cũng tương tự như các cái loại thuế mà các anh chị quý doanh nghiệp chúng ta cũng đang thực hiện. Chúng ta cũng có các cái phương thức nộp thuế khác nhau. Báo cáo anh chị thì theo cái công văn hướng dẫn 4441 của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, chi cục thuế doanh nghiệp lớn thì cũng đã hướng dẫn chi tiết một số các cái nội dung về thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước đáp ứng cho cái việc thuế tối thiểu toàn cầu. Thì chúng tôi cũng xin cô đọng lại hai trường hợp, 2 cái loại hình, 2 cái cách thức mà quý anh chị có thể thực hiện nộp thuế. Và các anh chị thì người nộp thuế thứ nhất có thể thực hiện nộp thuế ngay trên các cái hệ thống thông tin giải quyết của ngành thuế thông qua các cái chức năng nộp thuế. Sau đó thì các cái thông tin khoản nộp chứng từ của chúng tôi cũng sẽ được hệ thống xử lý tự động truyền sang các ngân hàng thương mại liên quan trên các cái thông tin mà người nộp thuế chọn tại giấy nộp tiền. Sau đó thì các cái thông tin chứng từ này cũng sẽ được các ngân hàng thương mại xử lý và chuyển sang hệ thống kho bạc. Và sau đó cuối cùng cũng sẽ là các cái thông tin của hệ thống kho bạc luân chuyển sang hệ thống quản lý thuế để hạch toán các cái khoản nộp mà người nộp thuế thực hiện. Thì báo cáo anh chị đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là hiện nay thì cũng rất là nhiều phương thức chúng ta có thể nộp thuế rất là thuận tiện. Bên cạnh đó thuế tại cái kênh của ngân hàng thì tất cả những cái thông tin khoản nộp thì chúng tôi cũng đã đồng bộ với ngân hàng sau khi mà người nộp thuế kê khai số liệu về các cái số thuế phải nộp, thì các cái thông tin này chúng ta cũng có thể lựa chọn một cái phương thức là nộp thuế tại các cái kênh của ngân hàng với các cái thông tin liên quan về nghĩa vụ thuế. Thì sau đó thì các cái ngân hàng này cũng sẽ xử lý các cái chứng từ nộp thuế và truyền sang hệ thống kho bạc, và cuối cùng cũng sẽ là truyền các cái thông tin các anh chị đã thực hiện nộp thuế về hệ thống của cơ quan thuế để hạch toán, đảm bảo các cái thông tin khoản nộp đã được xử lý. Thì báo cáo anh chị thì tổng thể thì chúng tôi cũng đang các cái hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế cũng như là kết nối với các cái đơn vị như ngân hàng cũng đang triển khai rất nhiều các cái phương thức để hỗ trợ người nộp thuế có thể thực hiện nộp thuế một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.
Để báo cáo anh chị thì trên đây là cái nội dung số 2 mà chúng tôi sơ lược về các cái quy trình mà chúng ta sẽ thực hiện. Thế thì báo cáo anh chị. Thế thì đi về chi tiết cái nội dung thứ 3 thì chúng tôi cũng đưa ra các cái bước hướng dẫn chi tiết các cái ứng dụng của ngành thuế triển khai như thế nào đáp ứng cho chúng ta cái việc kê khai các cái thủ tục hành chính liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Để báo cáo anh chị thì đầu tiên cái ứng dụng hỗ trợ kê khai của ngành thuế được triển khai cung cấp miễn phí hoàn toàn cho tất cả các cái cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người nộp thuế có thể sử dụng được. Thì hiện nay là các cái thủ tục hành chính mà liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu thì chúng tôi cũng đã triển khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất. Thì trong đó theo các cái thủ tục hành chính đấy thì đối với các cái mẫu tờ khai thì chúng tôi cũng đã triển khai 4 cái mẫu tờ khai liên quan đến các thủ tục hành chính trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Thế thì thứ nhất đó là người nộp thuế có thể kê khai được mẫu 01 thông báo đơn vị hợp thành trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Thứ hai là có thể kê khai chọn cái bộ hồ sơ khai thuế đối với quy định QDMTT trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Thứ ba đó là người nộp thuế cũng có thể kê khai các cái tờ khai liên quan đến mẫu 03 thông báo đơn vị hợp thành trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Và cuối cùng là nội dung thứ tư là người nộp thuế cũng có thể thực hiện kê khai bộ hồ sơ theo khai thuế theo quy định IEA trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Thì để người nộp thuế có nhiều các cái phương thức kê khai khác nhau thuận tiện nhất thì ứng dụng hỗ trợ kê khai cũng là một cái ứng dụng mà quý anh chị doanh nghiệp sử dụng tương đối là nhiều trong quá trình thực hiện kê khai và nộp thuế. Thì báo cáo anh chị thì cái quy trình và các cái bước thực hiện thì chắc cũng các quý anh chị cũng không còn là cái chuyên mục của ứng dụng hỗ trợ kê khai thì chúng tôi cũng đã triển khai một cái thư mục chuyên mục riêng cho cái thuế tối thiểu toàn cầu. Thì khi chúng ta cần kê khai trên các cái mẫu tờ khai cũng như thủ tục hành chính liên quan thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng nhập vào ứng dụng hỗ trợ kê khai. Sau đó chọn tại menu chức năng kê khai và chọn loại thuế tối thiểu toàn cầu và thực hiện chọn kê khai cái hồ sơ cần liên quan. Sau khi chúng ta kê khai và hoàn tất các cái thông tin kê khai trên mẫu biểu thì chúng ta hoàn toàn có thể kết xuất ra cái file XML để thực hiện nộp hồ sơ liên quan đến các cái hồ sơ cần nộp. Thế thì báo cáo anh chị chúng tôi xin chuyển tiếp sang cái bước số 2. Thì báo cáo anh chị hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin thì cũng đã triển khai đáp ứng cho cái việc là chúng ta nộp các cái thủ tục hành chính về thuế tối thiểu toàn cầu. Thì trong đó hiện nay quý anh chị có thể thấy được rằng là cái hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của ngành thuế đã được triển khai từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay cũng đã hệ thống cũng đã tiếp nhận rất là nhiều các loại hồ sơ của quý anh chị và doanh nghiệp. Thế thì hiện nay thì cái hệ thống của chúng tôi cũng đã triển khai tích hợp 4 cái thủ tục hành chính về thuế tối thiểu toàn cầu lên trên chức năng của ứng dụng. Thì báo cáo anh chị các cái bước thực hiện thì cũng rất là đơn giản. Bước thứ nhất là chúng ta có thể thực hiện là truy cập vào hệ thống giải quyết thông tin thủ tục hành chính thông qua cái đường link truy cập đó là dịch vụ công.gdt.gov.vn. Thứ hai, sau đó chúng ta thực hiện đăng nhập vào bằng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp hoặc là tài khoản đã được cấp bởi định danh điện tử bởi Bộ Công an VNeID đối với định danh tổ chức. Cái bước thứ ba đó là chúng ta cần kê khai và đối với các cái loại hồ sơ liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu thì đã có một cái chuyên mục riêng ở trên giao diện trang chủ đó là thuế tối thiểu toàn cầu. Thì các anh chị có thể bấm ngay vào cái chuyên mục thuế tối thiểu toàn cầu đã được thiết kế ngay trên cái trang chủ giao diện để thuận tiện cho chúng ta trong cái công tác gọi là thực hiện. Khi chúng ta lựa chọn vào cái chuyên mục thuế tối thiểu toàn cầu thì báo cáo anh chị là hiện nay thì chúng tôi cũng đã triển khai là 4 cái thủ tục hành chính theo cái quyết định của Bộ Tài chính ban hành về việc công bố các cái thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi trong lĩnh vực thuộc phạm vi của ngành thuế. Thì báo cáo anh chị thì đây là 4 cái bộ mã thủ tục hành chính liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Thì như cái chuyên mục số 1 thì tôi cũng đã giới thiệu. Về cách thức thực hiện thì như thế nào? Báo cáo anh chị, thì khi chúng ta cần kê khai đối với các cái thủ tục hành chính về thuế tối thiểu toàn cầu thì chúng ta có thể như 3 cái bước chúng tôi vừa trình bày, chúng ta đăng nhập vào hệ thống, sau đó chọn nội dung liên quan thuế tối thiểu toàn cầu và thực hiện bấm vào nộp hồ sơ.
Thế thì báo cáo anh chị, chúng ta có hai cái phương thức nộp hồ sơ. Phương thức thứ nhất là hệ thống cũng đã hỗ trợ chúng ta có thể kê khai online trực tuyến ngay trên cái giao diện của hệ thống ứng dụng. Cách thức thứ hai là chúng ta có thể nộp hồ sơ bằng phương thức nộp bằng file XML. Thì báo cáo anh chị, đối với cái nộp bằng file XML, thế thì như tôi đã trình bày ở bước phía trên, chúng ta có thể sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai để kê khai, kết xuất ra file và thực hiện chọn bằng nộp bằng file XML. Thì thông thường đối với những cái tờ khai mà báo cáo anh chị là đối với những cái tờ khai mà hiện nay là có cái số lượng chỉ tiêu mà cũng tương đối là nhiều, thì anh chị cũng đa phần là lựa chọn phương thức nộp bằng XML để thuận tiện nhất trong quá trình kê khai và hoàn thành các cái thông tin trên tờ khai. Thì đối với cái cách thức tôi xin giới thiệu đầu tiên là đối với cách thứ nhất, chúng ta nộp bằng phương thức nộp file XML. Thì ở đây ngay tại cái chức năng bàn trang giao diện, thì khi chúng ta bấm vào nộp file XML thì người nộp thuế có thể thực hiện tải cái file XML đã kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai mà tôi đã giới thiệu trước đó, hoặc là báo anh chị, hoặc là file được kết xuất từ phần mềm kế toán nếu có, trong trường hợp các cái phần mềm kế toán đấy đáp ứng theo các cái quy chuẩn quy định của ngành thuế về chuẩn định dạng dữ liệu. Đấy, thì báo cáo anh chị thì cũng rất là linh hoạt trong cái việc là cái file XML xuất phát mà chúng ta có thể sử dụng. Sau đó người nộp thuế có thể đính kèm các cái tài liệu chứng minh, chứng từ tương ứng với các cái yêu cầu của từng hồ sơ. Đấy, báo cáo anh chị, thì trong trường hợp mà người nộp thuế có những cái phụ lục cần đính kèm theo cái quy định cần nộp đối với từng loại hồ sơ, thì ứng dụng cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta upload các cái file chứng từ, tài liệu phụ lục đính kèm để gửi lên hệ thống. Thì sau khi mà báo cáo anh chị, thì sau khi chúng ta đã hoàn tất xong, chúng ta đã chọn xong đủ các loại thông tin, thì chúng ta sẽ thực hiện ký và nộp hồ sơ. Thì cái quy trình hiện nay thì cũng báo cáo anh chị là cũng tương tự như các cái loại hồ sơ khác mà quý anh chị đang thực hiện. Thì tôi cũng xin nêu lại một chút về cái cách thứ nhất. Đối với cách thứ hai, thế thì ngay tại cái chức năng nộp hồ sơ mà khi anh chị chọn cái thủ tục hành chính liên quan để thực hiện, thì chúng ta còn một cái phương thức thứ hai, đó là chúng ta nộp bằng cách kê khai trực tuyến ngay trên màn hình giao diện của hệ thống. Thì đây cũng là một cái cách mà nhiều các quý anh chị doanh nghiệp cũng thực hiện trong quá trình kê khai thuế. Thế thì báo cáo anh chị, thì đối với cái hệ thống của chúng tôi hiện nay thì cũng đã được thiết kế theo cái hướng gọi là cắt giảm các cái chỉ tiêu, và cơ bản là sử dụng các cái chỉ tiêu sẵn có trong hệ thống của ngành thuế để hỗ trợ doanh nghiệp tối đa nhất trong quá trình thực hiện kê khai, và thiết kế theo hướng gọi là gợi ý, gợi mở trong quá trình thực hiện, chia các cái tờ khai mà có số lượng chỉ tiêu nhiều ra thành các cái lát cắt khác nhau để chúng ta kê khai từng các cái chỉ tiêu một cách có thể là rất là thuận tiện nhất. Thì báo cáo anh chị, thì trong cái trên cái màn hình chúng ta có thể thấy đối với cách thức kê khai hồ sơ trực tuyến, thì chúng ta đầu tiên thì có thể nhập các cái thông tin chung liên quan đến tờ khai, sau đó lựa chọn các cái chỉ tiêu mà tương ứng với từng loại hồ sơ để thực hiện. Ví dụ trên màn hình của tôi đây là chúng tôi đang thực hiện kê khai trực tuyến với bộ chỉ tiêu, bộ tờ khai theo quyết định QĐ-MTT, thì trong đó có 3 cái thành phần hồ sơ mà chúng ta cần thực hiện. Thì báo cáo anh chị, thì chúng tôi cũng đã thiết kế theo hướng là chia các cái chỉ tiêu ở trong cái bộ quyết định QĐ-MTT này để người nộp thuế có thể thực hiện một cách thuận tiện nhất. Đối với cái cách thức mà chúng ta nộp trực tuyến, thì sau khi mà quý anh chị và người sử dụng cũng như là doanh nghiệp thì chúng ta thực hiện kê khai xong các cái chỉ tiêu, thì ứng dụng cũng sẽ có những cái bước kiểm tra ràng buộc một số những cái chỉ tiêu mà theo quy định của nghiệp vụ và chúng ta đã hoàn tất xong, thì ứng dụng cũng sẽ có những cái chức năng để hỗ trợ anh chị trong cái trường hợp chúng ta cần đính kèm các cái file tài liệu chứng từ, phụ lục đính kèm. Thì tương tự như đối với cái cách mà các anh chị đang thực hiện nộp file XML, thì cái chức năng mà chúng ta đính kèm các cái phụ lục này thì cũng xử lý tương tự như vậy. Thì cái bước cuối cùng báo cáo anh chị, thì sau khi chúng ta đã hoàn tất các cái việc kê khai một cách thuận tiện nhất với những chỉ tiêu đã được sẵn có, thì cơ quan thuế cũng sẽ hỗ trợ tự động hiển thị lên từ hệ thống. Chúng ta chỉ cơ bản nhập các cái thông tin về
theo các cái yêu cầu nghiệp vụ của từng các loại hồ sơ thôi. Thì chúng ta kiểm tra lại toàn bộ những cái thông tin đã nhập trên mẫu biểu và thực hiện ký số để nộp hồ sơ. Thì báo cáo anh chị, ứng dụng của hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế cũng đã tích hợp rất là nhiều các cái loại ký số khác nhau đáp ứng cho người sử dụng một cách linh hoạt trong quá trình thực hiện. Ở đây thì hệ thống cũng đã tích hợp với các cái loại ký số như là chúng ta có thể sử dụng các cái ký số của các cái đơn vị tổ chức công cộng, chứng số công cộng. Thứ hai đó là có thể sử dụng các loại chữ ký số từ xa của các cái đơn vị được cấp phép theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông. Thứ ba đó là một số các cái cơ quan tổ chức hành chính sự nghiệp cũng có thể sử dụng các cái chữ ký số chuyên dùng của chính phủ cấp trong quá trình thực hiện kê khai và nộp thuế. Thì ở đây, đối với từng loại ký số khác nhau thì hệ thống cũng sẽ tự động tìm kiếm thông tin chứng thư số đã được cài đặt trên cái máy tính, máy chạm mà sử dụng để hiển thị những cái thông tin cho người nộp thuế trong quá trình ký số. Thì sau khi chúng ta đã ký số thành công thì bước cuối cùng sẽ là thực hiện là nộp hồ sơ thành công. Và các anh chị thì đấy là các cái bước mà chúng ta thực hiện kê khai và nộp hồ sơ. Thì sau khi chúng ta kê khai và nộp hồ sơ xong thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn một cách thuận tiện trong cái việc là tra cứu lại các cái hồ sơ đã nộp. Thì ở đây các anh chị thì chức năng tra cứu hồ sơ đã nộp cũng đáp ứng được cho chúng ta những cái chức năng rất là cơ bản. Thứ nhất là các cái chức năng liên quan đến hồ sơ có thể lưu tạm trong quá trình anh chị thực hiện kê khai mà có thể chưa hoàn tất được thì hoàn toàn có thể lưu lại cái file, tạm lại file mà chúng ta đang thực hiện. Ngoài ra thì chức năng tra cứu hồ sơ cũng hiển thị toàn bộ những cái thông tin hồ sơ mà chúng ta đã thực hiện kê khai và nộp. Trong trường hợp mà chúng ta cần tìm tra cứu đích danh với một cái hồ sơ, cái chỉ tiêu tìm kiếm thông tin theo từng loại mã hồ sơ, ứng dụng cũng sẽ hiển thị một cách rất là đầy đủ các cái thông tin liên quan đến cái hồ sơ mà chúng ta đã nộp. Thế thì báo cáo anh chị, đối với chức năng tra cứu tìm kiếm hồ sơ sẽ có những cái thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ. Thế thì đây cũng là những các cái thông tin mà anh chị cũng rất là quan tâm trong quá trình thực hiện kê khai và nộp hồ sơ. Các trạng thái hồ sơ cũng sẽ được hệ thống của cơ quan thuế tự động xử lý và trả những cái kết quả tự động đến những cái giao dịch mà người nộp thuế đã thực hiện kê khai. Thì ngoài ra thì trong quá trình kê khai, hệ thống cũng tự động trả thông tin qua email cho người nộp thuế đối với các cái trạng thái hồ sơ đã nộp. Thì báo cáo anh chị, đây là chúng ta cũng có hai cái phương thức để theo dõi cái việc trả kết quả xử lý hồ sơ qua cái trạng thái ở trên chức năng tra cứu, hoặc là chúng ta có thể xem ở trên cái kết quả email mà hệ thống sẽ trả thông báo tự động cho người nộp thuế. Và các anh chị, một cái nội dung tiếp theo liên quan đến việc quy trình chúng ta thực hiện. Vừa rồi thì tôi cũng giới thiệu các cái phương thức mà chúng ta kê khai các cái thủ tục hành chính liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu và nộp các cái hồ sơ liên quan đến quy định của thuế tối thiểu toàn cầu. Thế thì ở cái slide tiếp theo là tôi cũng xin giới thiệu lại một chút về cái việc hướng dẫn nộp thuế. Thế sau khi chúng ta kê khai xong rồi thì chúng ta sẽ thực hiện nộp thuế. Thì hiện nay là phương thức nộp thuế cũng hoàn toàn thực hiện điện tử đối với các cái loại thuế liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Thì báo cáo anh chị, thì trong cái nội dung công văn hướng dẫn của Chi cục thuế doanh nghiệp lớn cũng đã hướng dẫn rất là rõ các cái thông tin mà chúng ta trong quá trình nộp thuế sẽ lựa chọn các cái các cái nội dung thông tin để lập trên cái mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Ví dụ như chúng ta trên cái mẫu giấy nộp tiền hiện nay đã được ngành thuế triển khai trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, thì chúng ta chọn các cái thông tin như là tài khoản chuyên thu, tài khoản thu, rồi cơ quan quản lý thu, nội dung nộp tiền, chương, tiểu mục, đặc biệt là cái tiểu mục 1058 thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, và cái kho bạc nhà nước nơi nộp thuế thì là ban giao dịch kho bạc nhà nước. Đấy, báo cáo anh chị, thì hiện nay thì trên cái mẫu giấy nộp tiền của hệ thống đã triển khai thì cũng đã triển khai đáp ứng tất cả các cái loại thông tin mà để người nộp thuế có thể thực hiện lựa chọn trong quá trình thực hiện nộp thuế. Thì cái phương thức nộp thuế thì hiện nay là các quý anh chị doanh nghiệp cũng đang thực hiện rất là bài bản và gần như là 100% chúng ta thực hiện nộp thuế, tiền thuế bằng phương thức điện tử rồi. Báo cáo anh chị thêm một cái nội dung tại cái mục số 3, đó là hướng dẫn kê khai
trên các cái hệ thống cổng thông tin. Thì tôi cũng xin giới thiệu về các cái việc hướng dẫn kê khai trên cổng thông tin điện tử mà dành cho người nộp thuế ở nước ngoài. Thế thì đối với những người nộp thuế ở Việt Nam cư trú thì chúng ta thực hiện trên các cái phần mềm ứng dụng của ngành thuế đã triển khai, như ví dụ như là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Thế thì đối với những cái trường hợp mà các cái tổ chức tập đoàn quốc gia mà ở nước ngoài thì chúng ta sẽ thực hiện chỉ định như nào? Thì ở đây chúng tôi cũng đã triển khai cái thủ tục hành chính liên quan đến thông báo đơn vị hợp thành ở trên cái cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài, để các cái người nộp thuế ở nước ngoài có thể hoàn toàn thực hiện một cách thuận tiện và nhanh chóng. Để báo cáo anh chị, thì đối với cổng thông tin người nộp thuế ở nước ngoài thì chúng ta có thể truy cập tại cái địa chỉ là estatvn.gdt.gov.vn. Thì trên cái giao diện trang chủ của hệ thống thì chúng tôi triển khai các cái ứng dụng công nghệ thông tin, thì cũng đã đưa một cái chuyên mục phân hệ, đó là thuế thu nhập bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đấy, thì báo cáo anh chị là cái cổng thông tin điện tử dành cho người nộp thuế ở nước ngoài thì cũng đã được ngành thuế triển khai dưới hai cái loại ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Việt, để thuận tiện cho người nộp thuế sử dụng. Khi người nộp thuế chọn các chuyên mục liên quan đến thuế tiêu thụ toàn cầu tại cái cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài, thì người nộp thuế hoàn toàn có thể thuận tiện thực hiện kê khai cái thủ tục hành chính liên quan đến thông báo đơn vị hợp thành. Thì trên màn hình thì tôi cũng có nêu lại một số các cái bước chức năng để các anh chị có thể dễ hình dung hơn. Ví dụ như chúng ta có thể chọn loại thủ tục hành chính liên quan đến thông báo đơn vị hợp thành trên cổng nhà cung cấp nước ngoài. Sau đó chúng ta hoàn tất các cái thông tin kê khai trên mẫu hồ sơ, và sau đó thì người nộp thuế hoàn toàn có thể rất là thuận tiện khi nộp bằng cách là nhập cái thông tin mã OTP được hệ thống gửi về thông qua cái email mà người nộp thuế kê khai trên cái hồ sơ về thủ tục hành chính đối với thông báo đơn vị hợp thành dành cho nhà cung cấp, dành cho người nộp thuế ở nước ngoài. Thì báo cáo anh chị, thì sau khi nhập các cái thông tin về mã OTP chính xác thì hệ thống cũng sẽ phản hồi trả cho người nộp thuế một cái thông báo là đã xác nhận nộp thành công. Chúng ta chỉ hoàn tất xác nhận. Tương tự như các ứng dụng khác thì sau khi người nộp thuế thực hiện nộp xong hồ sơ, đặc biệt là trên hệ thống cổng thông tin dành cho người thuế nước ngoài, thì người thuế hoàn toàn có thể thuận tiện trong việc tra cứu lại thông tin về hồ sơ đã nộp, và đồng thời có thể theo dõi được các cái thông tin trạng thái về hồ sơ đã nộp. Thì báo cáo anh chị, tôi cũng xin phép được hết cái bài trình bày ở đây về giới thiệu các cái hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng đã triển khai đáp ứng cho 4 cái thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực thuế tối thiểu toàn cầu đến anh chị. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Tùng. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về vướng mắc liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Thưa các quý vị đại biểu, thế sau cả nửa buổi sáng các quý vị đại biểu đã nghe được các phần trình bày liên quan tới thuế tối thiểu toàn cầu, và tôi xin tiếp theo là cái phần trao đổi vướng mắc. Thế tôi xin phép được thông qua cái nguyên tắc ở phần trao đổi này như sau: là trường hợp quý doanh nghiệp có vướng mắc cần trao đổi thì đề nghị là quý vị giơ tay phát biểu để bộ phận thư ký đưa mic. Đối với các doanh nghiệp mà đang tham gia trực tuyến thì đề nghị gửi câu hỏi qua chatbot để bộ phận thư ký tổng hợp chuyển câu hỏi lên bộ phận điều hành để giải đáp. Thế trong hội thảo của chúng ta hôm nay thì có tham gia của các đồng chí chuyên gia các chuyên gia là người mà hỗ trợ cơ quan thuế để xây dựng cái nghị quyết 107 cũng như là nghị định 236. Do đó là các cái doanh nghiệp có thể là đặt các câu hỏi đối với các chuyên gia để đề nghị các chuyên gia giải đáp liên quan tới các cái nội dung của thuế tối thiểu toàn cầu. Xin mời các đơn vị, xin mời các doanh nghiệp. Alo. Vâng, kính thưa lãnh đạo Cục Thuế, các chuyên gia và toàn thể hội thảo. Thì xin được giới thiệu, tôi là đại diện đến từ công ty tư vấn thuế Deloitte Việt Nam. Thì trước hết là cũng rất là cảm ơn lãnh đạo Cục Thuế
chi cục thuế doanh nghiệp lớn thì đã tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay và có những cái chia sẻ rất là thực tiễn và cập nhật về cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Thì từ phía Deloitte Việt Nam thì xin phép được có 2 câu hỏi như sau về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam và cụ thể là quy định liên quan đến thuế tối thiểu bổ sung nội địa đạt chuẩn QMTT. Câu hỏi đầu tiên thì là về việc xác định phạm vi áp dụng và thực hiện kê khai tuân thủ QMTT tại Việt Nam. Thì cụ thể là trường hợp tập đoàn có một đơn vị hợp thành là công ty con tại Việt Nam và công ty này thì đang trong quá trình là làm thủ tục đóng cửa. Theo đó thì là trên hệ thống của cơ quan thuế, mã số thuế đang thể hiện trạng thái là người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế do là đang trong quá trình quyết toán thuế với cơ quan thuế. Trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao thì vẫn thể hiện là tập đoàn có một công ty con tại Việt Nam và cũng thể hiện thuyết minh là công ty này đang trong quá trình đóng cửa. Theo quy định thì là tập đoàn đã được xác định là thuộc phạm vi của thuế tối thiểu toàn cầu cho năm tài chính 2024. Như vậy thì câu hỏi là trong trường hợp này tại Việt Nam thì tập đoàn và công ty con của tập đoàn tại Việt Nam có được coi là phát sinh nghĩa vụ tuân thủ QMTT hay không? Và nếu có thì công ty con này tại Việt Nam thì sẽ phải thực hiện các cái thủ tục kê khai, nộp tờ khai như thế nào khi mà mã số thuế của doanh nghiệp thì đang trong không thực hiện được các cái thủ tục hành chính về thuế do là đã đóng mã số thuế. Và cái việc mà phải kê khai và tuân thủ QMTT tại Việt Nam đối với cả doanh nghiệp này thì có làm ảnh hưởng đến cái quá trình đóng cửa của công ty tại Việt Nam hay không? Thì đấy là câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi thứ hai là liên quan đến hồ sơ kê khai thuế. Cụ thể là trường hợp tập đoàn trong năm tài chính thì thỏa mãn cơ chế giảm trừ trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp trên cơ sở báo cáo lợi nhuận liên quốc gia CBCR và cái số liệu được sử dụng để tính toán đánh giá giảm trừ trách nhiệm cũng như là số liệu dùng để chuẩn bị CBCR của tập đoàn là đến từ báo cáo tài chính được kiểm toán riêng của từng đơn vị hợp thành tại Việt Nam. Và theo quy định thì đây cũng là một cái loại báo cáo tài chính đạt chuẩn cho mục đích là áp dụng giảm trừ trách nhiệm. Theo quy định tại điểm A.5 khoản 1 điều 16 Nghị định 236 thì trong hồ sơ kê khai về QMTT thì yêu cầu là phải nộp kèm báo cáo số liệu tài chính của từng đơn vị hợp thành sử dụng cho mục đích hợp nhất, chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao. Nhưng mà tuy nhiên thì trong trường hợp này là tập đoàn đã thỏa mãn giảm trừ trách nhiệm nhưng mà lại sử dụng một cái nguồn dữ liệu khác là cái dữ liệu báo cáo tài chính kiểm toán riêng của từng tập đoàn, không phải là số liệu dùng để hợp nhất. Thế thì như vậy thì câu hỏi là trong trường hợp này thì tập đoàn có cần phải nộp cái số liệu báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định tại Nghị định 236 hay không? Hay là thay vào đó thì sẽ phải nộp cái số liệu báo cáo tài chính riêng được kiểm toán để thống nhất với cả cái nguồn dữ liệu mà sử dụng để tính toán cũng như là chuẩn bị CBCR? Tôi xin hết ạ. Xin kính chào hội nghị ạ. Tôi xin giới thiệu tôi là đại diện từ công ty kiểm toán EY Việt Nam và tôi có một số cái câu hỏi như sau ạ. Thứ nhất là liên quan đến hồ sơ kê khai thuế QMTT đối với cả liên doanh thì theo quy định tại Nghị định 236, liên doanh và các cái công ty con của liên doanh thì được xác định là các đơn vị hợp thành của một tập đoàn quốc gia riêng biệt và liên doanh là công ty mẹ tối cao. Theo đó thì chúng tôi hiểu rằng là khi kê khai thuế cho liên doanh thì các cái hạng mục thông tin liên quan đến công ty mẹ tối cao thì phải kê khai thông tin của chính liên doanh, không phải là thông tin của EPE cao nhất. Tuy nhiên tại mục A4 trong bộ tờ khai QMTT thì yêu cầu phải nộp tờ khai thông tin theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của tập đoàn đa quốc gia. Vậy trong trường hợp này thì mục A4 có thể hiểu là tờ khai thông tin của công ty liên doanh hay là tờ khai thông tin của UPE cao nhất. Và về đề xuất là quan điểm của chúng tôi mà muốn các nhà chính sách cân nhắc ấy, là chúng tôi đề xuất là trong trường hợp này nên hiểu là tờ khai thông tin của công ty liên doanh do việc đối chiếu thông tin trên tờ kê khai của
công ty liên doanh với cả của công ty LPE cao nhất thì không có ý nghĩa, và các cái thông tin dùng để kê khai tính toán cho công ty liên doanh thì khác với cả thông tin của công ty mẹ tối cao. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là liên quan đến vấn đề kê khai. Thì hiện giờ tại quy định ấy, về tỷ giá, nếu như mà doanh nghiệp có sử dụng một cái đồng tiền để sử dụng trong cái báo cáo hợp nhất của EPE là một cái đồng tiền khác với cả đồng tiền Việt Nam, thì có cái lựa chọn là tại cái thời điểm kê khai có thể chọn nộp bằng đồng Việt Nam và quy đổi ở thời điểm là nộp cái tờ kê khai đó. Thế thì câu hỏi của chúng tôi là trong trường hợp là doanh nghiệp nộp tờ khai thuế tối thiểu toàn cầu tại ngày, ví dụ như là ngày hôm nay chẳng hạn, và cái tỷ giá xác định của ngày hôm nay, sau đó thì doanh nghiệp phát hiện sai sót và sẽ phải nộp lại một cái tờ khai và nó có cái sự điều chỉnh về số thuế, nghĩa vụ thuế phải nộp, thì cái tỷ giá xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp sẽ là xác định như thế nào? Tức là nếu mà cái tờ khai đầu tiên thì là cái tỷ giá ở ngày đầu tiên, và cái tờ khai điều chỉnh nếu như tỷ giá nó đã có thay đổi thì cái sự thay đổi về tỷ giá này chỉ áp dụng cho cái phần nghĩa vụ tăng hoặc giảm. Ở đây là tăng thêm nếu có, chứ không phải là áp dụng cái tỷ giá của cái lần nộp sau cho toàn bộ cái nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Bởi vì đơn cử ví dụ là doanh nghiệp nộp ở ngày hôm nay và 2 năm sau cái việc sai sót và nộp lại nó mới diễn ra, và tỷ giá trong vòng 2 năm thì nó có biến động rất là lớn. Nếu mà áp dụng ở cái thời điểm tỷ giá của cái ngày nộp cái tờ bổ sung thì có thể là phát sinh một cái nghĩa vụ rất là lớn mà nó cũng rất là không hợp lý. Bởi vì bản thân doanh nghiệp cũng đã, khi mà nộp cái bộ tờ khai đầu tiên thì cái tờ khai đấy nó cũng có ý nghĩa định cái giá, cái trách nhiệm của doanh nghiệp, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp tại cái thời điểm nộp cái bộ hồ sơ đầu tiên rồi. Nếu mà tính toán lại tính toán lại toàn bộ nghĩa vụ thì nó sẽ gây ra những cái bất hợp lý và vô lý. Thì cái này cũng đề nghị các ban soạn xin lỗi chi cục thuế doanh nghiệp lớn cân nhắc và thực sự là phải đưa vào cái portal để khi mà doanh nghiệp lên tờ khai nó phản ánh đúng cái nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Và một cái câu hỏi tiếp theo nữa là liên quan đến cái hoạt động đầu tư ra quốc tế ban đầu. Thì hiện tại trong cái quy định thì cũng có là có giảm trừ liên quan đến các cái tập đoàn mà trong giai đoạn đầu đi ra hoạt động quốc tế, thì cái ngưỡng để được giảm trừ, tức là tổng cái giá trị tài sản hữu hình của các cái nước mà ngoài cái nước tham chiếu là dưới 50 triệu euro. Thì ở đây chúng tôi có thể là hỏi các cái chuyên gia là cái khái niệm về cái tài sản hữu hình này có bao gồm hàng tồn kho hay không? Bởi vì là chúng tôi thấy cái điểm này cũng chưa quá rõ. Nếu như áp dụng cái concept của eligible tangible asset thì chúng tôi hiểu là sẽ không có bao gồm hàng tồn kho. Nhưng mà cái điểm này và cái đấy cũng rất là hợp lý, bởi vì nó thể hiện cái mức độ đầu tư thực chất của doanh nghiệp tại các cái quốc gia họ đi đầu tư. Nhưng mà ngoài ra thì nếu mà chiểu theo nội luật thì chúng tôi cũng thấy là thông tư 132 về TP khi mà hướng dẫn lên form CBCR thì cái chỉ tiêu về tangible asset cũng liệt kê ra là không có hàng tồn kho. Thì liệu là cái chỉ tiêu tangible asset liên quan đến các cái hoạt động đi đầu tư quốc tế ban đầu thì có cùng cái principle đấy hay không, tức là sẽ không có hàng tồn kho hay không? Và chúng tôi nghĩ là đấy là các 3 câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi ạ. Tôi xin đọc thêm các câu hỏi của các doanh nghiệp đang tham gia online. Thêm câu hỏi cho ban Recording in progress. cho các chuyên gia từ công ty Angel Việt Nam. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở luật thương mại Áo, không phải IFRS. Việc tính toán GMT được tính dựa trên luật thuế tối thiểu toàn cầu của Áo
là thành viên của EU. Vậy đây có được coi là chuẩn mực kế toán được chấp nhận hay không? Một câu hỏi cho ban chuyển đổi số từ công ty Little Point Việt Nam. Câu thứ nhất là đăng nhập vào hệ thống thủ tục hành chính bằng tài khoản, mã số thuế bình thường hay mã số thuế đơn vị hợp thành. Hiện nay đã nộp được QDMTT chưa? Một câu hỏi cho ban nghiệp vụ thuế từ công ty CG Group. Nếu các đơn vị hợp thành có nhiều loại đơn vị hợp thành như có trên 30% sở hữu của công ty mẹ tối cao, đơn vị hợp thành thiểu số, thì khi đăng ký mã số thuế QDMTT có phải mở mỗi nhóm một mã số thuế không? Xin mời các đơn vị trả lời ạ. Trước tiên là tôi xin mời nhóm chuyên gia của GIZ ạ. There are a lot of questions. I'm not sure that I've got all of them because it's going quite fast. But let us maybe try and look at some of the international background to the rules, because there are also a lot of the issues that involve local administrative measures like tax returns and all that, which are not governed by the OECD model rules. I will leave those ones to the DT to answer. I think first of all, the inactive constituent entity, because the rules starts from consolidated financial statements, and if the inactive entity is a constituent entity part of the group, then it is in scope, unfortunately. And because it is in scope, you have to apply the rules. There are de minimis rules and transitional CBCR safe harbor rules. So to the extent that you include them in a country, right, and that you have those inactive entities in the country, they should be swept up in the country CBCR, and you meet the rules of the safe harbor, then you are out. Right? The question that comes is whether you have to file the tax return and do the compliance and all that is a question of domestic law. And actually, yeah, I think these are questions that we leave to the DT to answer. Yeah. Yeah. And whether those obligations, if you don't perform them, will stop you from liquidating the entity is also a legal question under domestic law, because I think those are very important questions. If you don't fulfill all your obligations, generally you cannot liquidate a company. So that, in practice, will be a serious consequence, right? But I mean, yeah, I think internationally you'd have some sort of tiered system in terms of compliance obligations. So the design of the rules are not very specific to compliance obligations, because the globe rules tend to defer that to the domestic law. So you have to find the answers in the domestic law, unfortunately. The second question was on the CBCR safe harbor. The CBCR safe harbor is calculated based on qualified financial statements, right? And that qualified financial statement is used to perform the calculation. Again, there is an interaction with the domestic requirement of what financial statements you have to file. And that may be different from the qualified financial statements you use to determine whether you meet the safe harbor or not, right? So under the OECD, the globe model rules, if you meet the transitional CBCR safe harbor, all you need to do is to check
a box in the globe information return, and your obligation is actually done from that perspective. Then that doesn't stop countries from imposing requirements to ask for financial statements. We haven't seen a lot of that practices. I think it's a question again for the DT to what is the requirement to file the financial statements of the constituent entity? Is it the qualified financial statement, or is it something else that you need to file? Generally there is no link to qualified financial statements and the tax return you need to file and information return you need to file. Because the qualified financial statement actually may be just an accounting entry in the consolidated file. It may not even be a separate financial statement that is audited. And so under the OECD model rules, you don't necessarily have a separate document which is called qualified financial statements that are audited by an auditor. It's actually could be just an Excel file that you use to consolidate for your consolidated package. Okay. Again, there is something for the DT as well here in terms of what is the actual requirements for what is the financial statement you need for compliance purposes. Those are the two questions from Deloitte, I think. There are three questions from EY. The information return on joint venture. I think under the OECD rule, it is recognized that joint venture is actually special because you don't consolidate in the group on a line-by-line basis, and it is also not, generally speaking, a constituent entity under the group, under your CBCR system. So you don't actually have the information normally that you need, maybe, in order to comply with the global minimum tax rules in full. So within the OECD globe rules, there is an exception to say that joint venture entities do not actually need to file globe information return, because it recognizes that even though JVs are deemed to be part of the group, it is actually not part of the group. So if you impose on JV the requirement to collect information about all the rest of the group, the JV may not be able to fulfill that requirement. Right? So this limitation is recognized in the globe system. I think the question is still a domestic law question in terms of the filing obligation. And no, the obligation on the JV in the globe system is, in that sense, more limited, right? So when you have a JV in a particular country, JV generally is not required to file globe return, even though that JV is deemed to be part of the M&E group. The JV is not obliged to file GIR, because in order to file a GIR, you have to have information about the rest of the group, and JV generally is not part of that system, so it doesn't have to do that obligation. The exchange rate is, the exchange rate question is actually the domestic law question, because the question there is, you have, under the globe rules, exchange rate is very tricky. There are a lot of issues around conversions. The rule says you have to perform a conversion based on the currency of the UPE
jurisdiction, right? And that in terms of payment, sometimes you can use the foreign currency to pay, but sometimes you have to convert to local currency to pay. So the GLOBE rules recognize that there are this complicated translation process, and it designates certain types of rules for you to use. Actually, I had to do a GLOBE calculation for a client and spent 2 hours trying to figure out what is the conversion rules when you have to convert Brazilian reals into euro. So this is a complicated exercise. I mean, the question that you ask about whether you use if you have to make extra payment later because you made an error, which conversion rate to use is, I think, a question that DT has to address. It's not part of the GLOBE rules, that question. The question about the scope of the asset for the M&E groups in the initial stage of international activities. I was just discussing with my colleagues here just now when you asked this question. There is a recognition in the GLOBE rules that the total tangible assets used in that criterion is different from the eligible tangible asset definition in the SBIE calculation. And it is generally recognized that this notion of what is total tangible assets for the M&E in the initial activities is less restrictive. I just don't know whether specifically the inventory is questioned. Yeah, whether the inventory we know is not counted as part of eligible tangible asset, right? But eligible tangible asset is a less restrictive notion compared with this total tangible assets notion in your exclusion for M&E groups in the initial stage of activity. Whether that notion in their total tangible asset includes inventory or not is something that we have to build. No. I don't have an answer to that off the top of my head. Did you look at the administrative guidance to find the answer? No. Yeah, I suspect that's why you're asking it. Yes. Yeah, okay. Thank you. The problem with GLOBE rule is that there are a lot of these kind of open questions that you want to find an answer to, but there is not there. Yeah. That's why I'm glad that there is an open conversation with tax administration here to try and find these answers, because there are a lot of open questions in our experience. It's not just here in Vietnam. These are kind of questions get asked everywhere. But is it something that needs to be aligned between the countries? Otherwise, it may impact the KMTT safe harbor. Is it something that country needs to treat the same? Or is it open to countries, the domestic regulations to govern it? I think some of these measures might need to be interpreted based on your domestic law. Because like if I look at the rules, eligible tangible asset is a defined term in the GLOBE model rules. But when you look at the total tangible assets definition, it's not actually a defined term in the GLOBE rules. So it's in that sense, you can say actually it's the domestic law that needs to come into play here, because it's not specifically defined. Well, this is one of the aspects where a country has certain leeway.
So in respect of these groups, international groups, a country may decide basically to tax them, not to tax them if they're not taxed under an IIR, or not to tax them at all. And that is a possibility that the country has, and perhaps because of that, the country might determine also what are the conditions, what are the criteria for this. So in principle, I would tend to think that a country may decide that inventory here is part of the eligible tangible assets. Now, again, there is no clear cut answer in the midst of the guidance, and perhaps this is one of the issues that can be put forward also to the OECD inclusive framework. They have that possibility, and we can have that clarification. But again, if a country may decide not to tax them at all, and that will be consistent with the consistency standard under the QDMTT safe harbor, the country may also have leeway perhaps concerning the conditions for this. So I would tend to think that it's something that might be possible. But again, it's something that will need to be clarified with the DT, and perhaps also ask the question to the OECD inclusive framework in that sense. We cannot give you an answer because there is no clear answer at the moment. The other observation I would add maybe is that in Vietnam you use this rule for exclusion from QDMTT. Yes. In the OECD context, this rule applies to UTPR exclusion as a general rule. So we don't actually really see a lot of this coming into play at the moment because UTPR rules have not come in yet, primarily. So in practice, there is not a lot of there's not a lot of precedents out there in terms of how you read this exclusion. You're probably one of the first countries that actually have to apply these rules. Because generally this rule is applied only to exclude UTPR, right? But because UTPR don't come in generally until 2025, it's not really been scrutinized closely yet at this point. So again, maybe it's a question that the Department of Tax have to think about and clarify for the Vietnamese perspective how you would look at this this notion of total tangible assets. But the OECD rule is clear. It's not the same as eligible tangible assets. The last question is the tax codes for specific type of entities, and that's also something that depends on the No, there is an Austrian. Huh? So if we understand the last question, again, it might be something that it's for DT to clarify. It's a case of a foreign UPE that has a different type of constituted entities, if I understand correctly, in the country. And in that case, it's whether they need to have a different tax code for each of these separate kind of group of entities, for example, MOJIs. And that's something that again depends on the domestic tax system and how DT has designed this. And then, if I'm not mistaken, there is another question about Austrian UPE. I think the rule generally says you follow the standards of the UPE jurisdiction when it comes to the consolidated financial statements of the UPE. So that rule is kind of embedded in the globe model rules, and all the consequences that come from that has to be accepted as part of the globe rules. Right? I know that this is a topic for discussion when we develop the rules at the time. It requires you to either accept that foreign jurisdictions rules actually will apply here in Vietnam, because the nature of this rule is such that
not all the aspects of the rule are determined by your domestic law, right? I mean, some of the aspects are saying, well, you go to the foreign country, look at their law, and if the law says this, you follow. It appears throughout in the GMT legislation everywhere in the world, right? I mean, you have to look at what other countries' QDMTT status as determined by the OECD. That will determine whether your IIR applies or not. And you have to accept the foreign country's determination in your law. So it has a lot of this kind of interactions with other countries' law, including other countries' financial statements and financial standards. And so I think if you start questioning those, then you will be very busy. Xin cảm ơn các chuyên gia. Xin mời ban nghiệp vụ thuế trả lời ban chính sách sẽ trả lời các câu hỏi liên quan tới phạm vi áp dụng của Nghị định 236, câu hỏi của công ty Deloitte, nội dung về tỷ giá của công ty Ernst & Young. Trả lời trước xong Hương còn lại thì Hương trả lời. Vâng, kính thưa anh Long, Cục Phó Cục Thuế, kính thưa các anh chị tham dự hội nghị. Thì như sáng nay thì các anh chị cũng đã được nghe chuyên gia trình bày cũng như các cán bộ của Cục Thuế trình bày liên quan đến chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Thì thuế tối thiểu toàn cầu thì là chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 107 năm 2023 và chính phủ thì cũng ban hành nghị định nghị định 236 năm ngày 29 tháng 8 năm 2025 và trong nghị định thì có kèm theo 3 phụ lục. Phụ lục 1 là về một số thuật ngữ theo bộ quy định về tối thiểu toàn cầu của Diễn đàn Hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Phụ lục 2 thì là quy định về cách xác định các yếu tố để tính thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, và phụ lục 3 về các mẫu biểu kê khai nộp thuế. Trong quá trình xây dựng nghị định thì chúng tôi ban soạn thảo cũng có phối hợp với cả các công ty Big Four. Thì như các bạn Big Four cũng vừa có ý kiến thì là đã phối hợp chặt chẽ và để đảm bảo là cái nghị định ra là phù hợp các cái cam kết quốc tế cũng như là theo đúng cái tình hình của các tập đoàn. Thì liên quan đến cái việc câu hỏi của công ty Deloitte liên quan đến việc là phát sinh nghĩa vụ thuế toàn cầu khi phải hoàn thành nghĩa vụ thuế toàn cầu trước khi đóng mã số thuế. Thì nội dung này thì tôi cũng xin được trao đổi thêm như sau. Thì như các bạn chuyên gia thì cũng đã có ý kiến trao đổi với cả các anh chị. Thì theo quy định của luật quản lý thuế thì về nguyên tắc là các doanh nghiệp muốn đóng mã số thuế thì phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thì ở đây thì nếu mà các cái tập đoàn đa quốc gia mà có nhiều đơn vị hợp thành thì có được phép chỉ định một đơn vị hợp thành kê khai và nộp thuế. Thì như vậy là nếu mà một đơn vị hợp thành này mà đóng mã số thuế thì các đơn vị hợp thành khác thì có thể chỉ định cho các đơn vị hợp thành khác là kê khai và nộp thuế đối với nghĩa vụ thuế của toàn bộ tập đoàn. Tuy nhiên thì đối với trường hợp mà tập đoàn đa quốc gia thì chỉ có một đơn vị hợp thành thì như vậy thì là nếu mà anh muốn đóng mã số thuế thì là phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi đóng mã số thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Thứ hai là về khai bổ sung thì tính tỷ giá tại thời điểm nào. Thì nội dung này thì chuyên gia cũng có vừa trao đổi với các anh chị. Tuy nhiên thì tại Nghị định 236 thì đã có quy định là trường hợp đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai lựa chọn kê khai nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai thường xuyên có giao dịch tại ngày nộp hồ sơ khai thuế. Như vậy là theo nguyên tắc thì là khi khai thuế tại thời điểm nào thì sẽ tính tỷ giá tại thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tại địa điểm đó. Như vậy là nếu mà doanh nghiệp mà có khai bổ sung
hồ sơ khai thuế thì cái tỷ giá cũng sẽ tính tại cái thời điểm nộp hồ sơ khai thuế bổ sung. Liên quan đến về cái xác định thế nào là tài sản hữu hình được coi là hợp lệ thì tại cái phụ lục 3 ở điểm 6.3 mục 2 thì cũng đã có quy định cụ thể các cái quy định thế nào là tài sản cố định, thế nào là hợp lệ. Do vậy thì là các anh chị có thể xem thêm ở phụ lục 2, bởi vì là cái nghị định này thì nhiều nội dung mang tính kỹ thuật thì chúng tôi cũng có đưa tại các phụ lục, thì các anh chị có thể đọc và xem kỹ thêm ở các phụ lục ban hành kèm theo nghị định. Thì liên quan đến một số câu hỏi về kê khai thì xin phép thì mời bạn Hương ở ban nghiệp vụ thuế có thể sẽ trao đổi thêm với các anh chị. Dạ vâng ạ. Kính thưa anh Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, kính thưa các quý vị đại biểu. Thì sau đây tôi xin đại diện Ban Nghiệp vụ Thuế thì có một số cái trao đổi về những cái câu hỏi liên quan đến cái phần kê khai và nộp thuế. Thứ nhất là đối với câu hỏi của tập đoàn CG thì câu hỏi có nội dung là nếu các đơn vị hợp thành có nhiều loại đơn vị hợp thành như là có trên 30% sở hữu công ty mẹ tối cao, đơn vị hợp thành thiểu số thì khi đăng ký mã số thuế thì có phải mỗi nhóm một mã số thuế hay không? Thì cái nội dung này ở trong phần trình bày thì tôi cũng đã nói, đối với cái phần đối tượng về đăng ký thuế thì khoản 1 điều 15 Nghị định 236 thì đã quy định về 5 đối tượng đăng ký thuế. Thì đó là bao gồm là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia, và nhóm thứ hai đó là liên doanh, nhóm thứ ba đó là tập đoàn con có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số, và có một nhóm nữa đó là đơn vị hợp thành có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số nhưng lại không thuộc cái tập đoàn con nào. Thì mỗi nhóm này sẽ là thực hiện thủ tục đăng ký thuế riêng và mỗi nhóm sẽ được cấp một mã số thuế riêng. Nguyên nhân là vì ở trong Nghị định 236 thì cũng đã quy định là đối với những nhóm đối tượng như trên thì việc tính toán thuế suất thực tế và thuế bổ sung của những cái nhóm này sẽ được tính trên cơ sở riêng và không tính chung trong cái nhóm của đơn vị hợp thành. Do vậy thì mỗi nhóm này thì đều phải thực hiện đăng ký và sẽ được cấp một cái mã số thuế riêng để thực hiện nghĩa vụ thuế tối thiểu toàn cầu cho cái nhóm đối tượng đó. Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai đối với đại diện EY có hỏi liên quan đến vấn đề là đối với thành phần hồ sơ là tờ khai thông tin của tập đoàn đa quốc gia tại điểm A4 ở điều 16 về hồ sơ khai thuế QDMT thì xác định đây là liên doanh hay là tờ khai của công ty mẹ tối cao. Thì đối với trường hợp liên doanh thì liên doanh và các công ty con của liên doanh thì được xác định là một đơn vị là một tập đoàn đa quốc gia riêng biệt, và liên doanh được xác định là công ty mẹ tối cao của tập đoàn đa quốc gia đó. Do vậy thì cái việc tính toán thuế suất thực tế và thuế bổ sung và các thông tin trên hồ sơ khai thuế của công ty mẹ tối cao đối với cái trường hợp mà liên doanh phải tính toán nghĩa vụ thuế thì được xác định liên doanh chính là công ty mẹ tối cao. Do vậy thì tại điểm nộp tờ khai của tập đoàn thì công ty mẹ tối cao được xác định ở đây là công liên doanh. Có một câu hỏi liên quan đến của đại diện Deloitte liên quan đến việc là khi mà áp dụng cơ chế giảm trừ trách nhiệm trên cơ sở trong giai đoạn chuyển tiếp trên cơ sở CBCA thì cái việc tính toán thì theo quy định được sử dụng là báo cáo tài chính đạt chuẩn. Nhưng tuy nhiên thì điểm A5 tại điểm khoản 16 Nghị định 236 thì có quy định một cái thành phần hồ sơ là báo cáo số liệu tài chính của từng đơn vị hợp thành sử dụng cho mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao. Thì đối với nội dung này thì quy định tại Nghị định 236 hiện nay không có cái quy định nào cho việc không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp là áp dụng giảm trừ trách nhiệm. Do vậy là khi mà áp dụng giảm trừ trách nhiệm thì người nộp thuế vẫn thực hiện nộp đầy đủ các hồ sơ khai thuế theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 16 của Nghị định 236, bao gồm cả cái thành phần A5 này. Và đồng thời thì mặc dù người nộp thuế sẽ thực hiện nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế và sẽ không phải nộp thêm cái phần là báo cáo tài chính đạt chuẩn mà phục vụ mục đích tính toán trên cơ sở là CBCA nữa, mà sẽ chỉ thực hiện nộp theo thành phần hồ sơ đã được quy định hay thôi. Thì đó là 3 câu hỏi mà liên quan đến phần kê khai và nộp thuế. Thì trên đây là một số cái trao đổi của Ban Nghiệp vụ Thuế ạ. Xin mời Ban chuyển đổi số trả lời câu hỏi của công ty Little Point Việt Nam. Thứ nhất là đăng nhập vào hệ thống thủ tục hành chính bằng tài khoản, mã số thuế bình thường hay mã số thuế đơn vị hợp thành.
Thứ hai là hiện nay đã nộp được báo cáo QD MTT chưa? Dạ vâng. Đại diện ban chuyển đổi số xin trả lời cái nội dung câu hỏi. Thế thì báo cáo anh chị, để đăng nhập vào hệ thống thủ tục hành chính thì đầu tiên khi thực hiện kê khai cái thủ tục hành chính liên quan đến chỉ định đơn vị hợp thành thì chúng ta sẽ đăng nhập vào bằng cái mã số chính của cái đơn vị thực hiện kê khai chỉ định. Thứ hai, khi chúng ta thực hiện kê khai cái báo cáo QD MTT thì người nộp thuế đăng nhập vào bằng mã số chính 10 số, mà đây chính là cái mã số thuế mà đã được kê khai tại mục số 2 tại thông báo 01 đơn vị hợp thành để thực hiện kê khai QD MTT. Và các anh chị, thế thì ngoài ra thì hiện nay đối với QD MTT thì cũng đã có một số các cái đơn vị thực hiện kê khai và nộp thuế kê khai rồi. Thì đây cũng xin báo cáo anh chị một số cái nội dung. Kính thưa các quý vị, do thời gian có hạn, phần trao đổi với doanh nghiệp xin phép được dừng lại tại đây. Đối với các vướng mắc chưa được giải đáp, ban tổ chức